এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধুও করতেন, যে ষড়যন্ত্র তো আছেই, আমাদের এই উত্থানকে যারা আমার স্বাধীনতা চায় নাই, যারা ৭১-এ পরাজিত শক্তি, দেশি বিদেশি, তারা কোনোভাবেই এটাকে মেনে নিতে এখনো পারছে না। 4 দলীয় জোটের নেতা তাদের মিথ্যে মামলা দিয়ে মতিউর রহমান নিজামী, মুজাহিদি, সাইদি, দেলোয়ার হোসেন সাইদি, কামরুজ্জামান, কাদের মোল্লা, এদের সবাইকে তারা মিথ্যে মামলা দিয়ে গ্রেফতার করে রেখে দিয়েছে। যতই চেষ্টা করেন এই বিচার বন্ধ করতে পারেন নাই, ইনশাআল্লাহ বন্ধ করতে পারবেন না। এই বিচারের রায় বাংলাদেশের মাটিতে ইনশাআল্লাহ কার্যকরী হবেই হবে। তারপর স্বাধীনতার ৩৯ বছর পরে ২৫শে মার্চ ২০১০-এ শুরু হয় ৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বহু প্রতীক্ষিত বিচার। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর এই ৩২ বছরে স্বাধীনতার পক্ষের দলগুলোর বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী দলগুলো বাংলার জনগণের মনে নানা ধরনের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। মুক্তিযুদ্ধকে নতুন প্রজন্মের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করতে থাকে। পাশাপাশি তাদের দোসররা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মিডিয়া সহ সারা পৃথিবীতে যুদ্ধাপরাধীদের বাঁচানোর জন্য মিথ্যা প্রচারণা শুরু করে। It is correct to say that from a fair trial prism, there are significant concerns about the trials. Yet, nonetheless, you will not find a trial in Bangladesh that does meet international standards in any court in the country. অন্যতম মানবতাবিরোধী অপরাধ করেছিল যারা, তাদের বিচার হচ্ছে। এই যে অপরাধগুলো করেছিল সেটা যেমন ইতিহাসের অংশ, এবং যারা এই হত্যাকাণ্ড এবং জঘন্যতম অপরাধের সাথে জড়িত তাদের বিচারটিও এই দেশের ইতিহাসে একটি অংশ হয়ে থাকে। Law will take its own course. Those who lost their family members, it is their demand that these criminals should be punished. So it was our commitment to the people. If you don't try these criminals, then you cannot move forward, because it is just like a curse to the nation. আইনগতভাবে লিগ্যালি কনস্টিটিউটেড একটা ট্রায়াল প্রসেস করেছি। সেই ট্রায়াল প্রসেসের মাধ্যমে আমাদের যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার আমরা সম্পন্ন করেছি। আমি মনে করি এটা জাতি হিসাবে, আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে একটা চরম পাওয়া। আমি এটাকে কি বলবো, আমি এটাকে সেলিব্রেট করি, এবং এই সেলিব্রেশনটা সম্ভব হয়েছে শেখ হাসিনার একেবারেই একক বলবো দৃঢ়তা, এবং এই ব্যাপারে ওনার টোটালি আপোষহীন একটি যাত্রা। আমি তাই মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, এই পুরো ব্যাপারটার জন্যে আমি তাকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই। এবং শেখ হাসিনার সরকার আজ এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে যে ৩০ লক্ষ শহীদের জীবন ও সম্ভ্রম যারা ইসলামের নাম ভাঙিয়ে বিকিয়ে দিয়েছে, তাদের বিচার পৃথিবীর কোনো শক্তি আটকাতে পারবে না। ৩০ লক্ষ শহীদ যাদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। শ্রদ্ধা জানাই ২ লক্ষ মা বোন যাদের মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়েই আজ আমরা স্বাধীন জাতি পেয়েছি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করে শেখ হাসিনা বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয়তাবোধকে কলঙ্ক মুক্ত করছেন। এসবের পাশাপাশি তিনি সামাজিক প্রকৌশলের অংশ হিসেবে মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। ৪ দশক পরে হলেও তিনি জীবিত মুক্তিযোদ্ধা ও বীরাঙ্গনাদের সম্মান এবং পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে চলেছেন। এর ফলে শারীরিক ও মানসিকভাবে আহত হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধার
বাকি জীবনটুকুতে আবার বেঁচে ওঠার স্বপ্ন জুগিয়েছেন। তাছাড়া বৃদ্ধ মানুষের জন্য নিয়মিত বয়স্ক ভাতা এবং নারীদের জন্য বিধবা ভাতা চালু করে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের নীতি অনুসরণের চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে আপনি জানেন যে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য আমরা অনেকগুলি পদক্ষেপ নিয়েছি। যেমন একটা মা যদি স্কুলে বাচ্চাকে পাঠায়, মার নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা দিই। বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা দিয়েছে। বিধবা ভাতাটা এই কারণে দেওয়া যে আমি দেখেছি যে একটা মা যখন বিধবা হয়ে যায়, না বাপের বাড়ি ঠাঁই হয়, না স্বামীর বাড়ি ঠাঁই হয়। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যখন শহরে আসে, মানুষের বাড়ি কাজ করতে যে একটা পর্যায়ে তাকে পতিতলায় স্থান করে নিতে হয়, বাচ্চাগুলি রাস্তায় টোকাই হয়। এটা আমি একজন মা, আমি একজন বোন, আমি একজন মেয়ে, আমি একজন মহিলা, এই হিসেবে এটা আমার জন্য অত্যন্ত অসম্মানজনক বলে আমি মনে করি। এসবের পাশাপাশি শেখ হাসিনা বাংলাদেশের সীমান্ত ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও সমান গুরুত্ব দিয়েছেন। তার ফলে বঙ্গোপসাগরে 2012 ও 14 সালে মিয়ানমার এবং ভারতের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক আইনি সালিসের মাধ্যমে 200 নটিক্যাল মাইলেরও বেশি জায়গার উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার সুযোগ তৈরি হয়েছে। আমরা 2008-এ সরকার গঠন করার পর 9 থেকে আমরা সমস্ত তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এগুলি সব শুরু করলাম। খুব গোপনীয়তা রক্ষা করে মিটিং করা, সমস্ত এগুলি জোগাড় করা, মানে এমনকি সার্ভে জাহাজও আমাদের কিন্তু নৌবাহিনীকে দিয়ে। কিন্তু সার্ভে করতে গেলেই কিন্তু ভারত বাধা দেবে, মিয়ানমার বাধা দেবে, সেখানেও আমাদের বেশ কিছু একটু কাজ করতে হলো অন্যভাবে। এভাবে করে আমরা কিন্তু এটা সাবমিট করে করলাম। বন্ধুত্ব বজায় রেখে দুইটা দেশের বিরুদ্ধে মামলা করে সেই মামলায় জয়লাভ করা, এটা এখন আপনি যেভাবেই দেখেন সেটা আমরা করতে পেরেছি। বাংলাদেশের জন্মের আগে থেকেই সীমান্ত নিয়ে বিতর্ক ভারতের সাথে বন্ধুত্বের জন্য চরম ঝুঁকি হিসাবে বিরাজ করছিল। যেমন বহুকাল থেকেই ছিটমহলবাসীদের ভাগ্য আর অধিকার অনিশ্চিত ছিল। 1947 সালে তাড়াহুড়ো করে আঁকা র্যাডক্লিফের দেশভাগের মানচিত্র তাঁদের আরও গভীর অনিশ্চয়তায় ফেলে দেয়। ছিটমহলে বাচ্চারা যাতে লেখাপড়া করতে পারে, আগে তো লেখাপড়া করা ইচ্ছুক ছিল না, সেই জন্য আমি বাচ্চাদের শিক্ষা দিতে চাই, তাদেরকে আমি উচ্চ শিক্ষিত বানাইতে চাই। আমাদের মতো প্রতিবন্ধী আরও আছে, তারা যাতে এই 6 কিলো রাস্তা হেঁটে না যায় এবং কষ্ট না হয়। আমি সরকারের কাছে প্রার্থনা করি যে দ্রুত আমাদের এখানে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা হোক। ৬৮ বছরের বেশি কাল পরে শেখ হাসিনা সরকারের ওই কান্তিক আগ্রহে ভারত শেষমেশ 2015 সালে সাড়া দেয়। দুই দেশের অধিবাসীদের ইচ্ছা অনুযায়ী ছিটমহল বিনিময় হওয়ায় 1.5 লক্ষেরও বেশি মানুষ তাদের ভাগ্য ও নাগরিক অধিকার ফিরে পায়। ভারতের সঙ্গে এ সময় দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা স্থল সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনেকদিন থেকে আমরা এই সিটে আসছিলাম, মনে হয়েছিল যে আমরা অন্ধকার জগতে আছি, কিন্তু এখন আমরা সাহেবগঞ্জ সিট বাংলাদেশ হওয়াতে অনেক খুশি। অত্যন্ত গর্বিত এবং আনন্দিত যে আমাদের কোনো পরিচয় ছিল না, আমাদের কোনো রাষ্ট্র ছিল না, আমাদের কোনো নাগরিকত্ব ছিল না, আমাদের কোনো দেশ ছিল না, তাই আমরা আজকে নাগরিকত্ব পেয়েছি, রাষ্ট্র পেয়েছি,
দেশ পেয়েছি। ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি বন্টনের দীর্ঘকালের বিরোধ মীমাংসা হাসিনা সরকারের একটি বড় কৃতিত্ব। বড় প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপন হাসিনা সরকারের পররাষ্ট্রনীতির আরও একটি বড় সাফল্য। যেটা বঙ্গবন্ধু ৭৪ সালে করে গেলেন, সেটা ৪৪ বছর পর ২০১৫ সালে আমরা করতে সক্ষম হলাম। এবং এনক্লেভ পরিবর্তন করা, এই যে ছিটমহল বিনিময়, এটা কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশ পারেনি। এটা নিয়ে অনেক মারামারি কাটাকা অনেক কিছু হয়ে গেছে। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আমরা কিন্তু এই ছিটমহল বিনিময় করলাম এবং মানুষের এই বিনিময়টা, এটা কিন্তু একটা দৃষ্টান্ত, এটা কেউ পায় না। কারণ জমি জমা নানা রকমের সমস্যা থাকে, আমরা এমনভাবে কতগুলি পদক্ষেপ নিলাম যে এগুলি সুন্দরভাবে আমরা করতে পেরেছি। বিদ্যুৎ সংকট উৎপাদন ব্যবস্থাকে যেমন অভিশাপগ্রস্ত করে তোলে, তেমনি মানুষের দৈনন্দিন জীবনকেও করে তোলে অতিষ্ঠ। শেখ হাসিনা সরকারের সময় ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত, ভুটান ও নেপালের কাছ থেকে বিদ্যুৎ এবং বহির্বিশ্ব থেকে জ্বালানি তেল আমদানির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে শেখ হাসিনা সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাকা সচল রেখেছেন। বাংলাদেশ এই পুরো দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে সবগুলো রাষ্ট্রের সঙ্গেই আমরা কিন্তু একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি করে এই পুরো অঞ্চলে একটা বন্ধুত্ব, সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, তার একটা আবহ তৈরি করতে পেরেছি। রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্কই প্রায় ছিল না, আমাদের কোনো লেনাদেনা ছিল না, কোনো ধরনের যে সহযোগিতা তা ছিল না। সেখানেও সেই সম্পর্কটিও আবার নতুন করে জোরদার করা হয়েছিল এবং তার মাধ্যমেই এখন দেখছেন যে আমরা পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন থেকে শুরু করে আমাদের জ্বালানি খাত সহ অন্যান্য অনেক খাতে আমাদের একটা বিরাট সহযোগিতার এখন কাজ চলছে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব সেটিকে জোরদার করেছি। চীনের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব, সহযোগিতার সম্পর্ক ব্যাপকভাবে জোরদার হয়েছে। ইউরোপের সঙ্গে দেখুন আমাদের অনেক ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। শক্তি যোগানের এই কূটনৈতিক সফলতা উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলেছে। দক্ষিণ এশিয়ায় কূটনৈতিক সাফল্যের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার কোনো তুলনা নেই। সালের কথা, জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা বিশ্বকে বদলে দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন। এমডিজি নামে পরিচিত সেই অঙ্গীকারের প্রথমটি ছিল দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনা। সেই হিসেবে 2015 সালের মধ্যে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে কথা 29%।
1971 সালের আগে থেকেই খাদ্য ও পুষ্টি এদেশের মানুষের 1 নম্বর সমস্যা ছিল। জনসংখ্যার বিস্ফোরণ, অতিমাত্রায় বন্যা, খরা, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা ও লবণাক্ততা বৃদ্ধি মানুষের মুখে দুবেলা দুমুঠো ডাল ভাত তুলে দেওয়ার জন্য বড় বাধা ছিল। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে শেখ হাসিনা সরকার 2010 সাল থেকেই ব্যাপক ও সমন্বিত পরিকল্পনা হাতে নেয়। বাংলাদেশ সরকার ও দাতা গোষ্ঠীর সহযোগিতায় কৃষক, কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক ও অর্থনীতিবিদদের সমন্বিত পরামর্শে খাদ্য নিরাপত্তার এক বৃহৎ বলয় গড়ে তোলা হয়। ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষ প্রবণ দেশটির কৃষকেরাই এখন উদ্বৃত্ত খাদ্য বিদেশে রপ্তানি করছে। গ্রামের অর্থনীতির এক বিরাট পুনর্জাগরণ ঘটেছে। আগে 7 বছর আগে একজন মানুষ গ্রামে কাজ করে 3 কিলোগ্রাম চাল কিনতে পারতেন, একজন কৃষি শ্রমিক। আজকে 13 কিলোগ্রাম চাল কিনতে পারেন। তো তাহলে তার 4 গুণ উন্নয়ন হয়েছে, 4 গুণ তার আয় রোজগার বেড়েছে। সেই আয় রোজগার দিয়ে দেখবেন যে সেই টাকাগুলো এখন তারা ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার কাজে খরচ করে, শিক্ষা ক্ষেত্রে খরচ করেন। নববর্ষে দেখবেন যে গ্রামের মানুষও নতুন শাড়ি পরছে, নতুন সমস্ত আয়োজন ঈদ পার্বণে। তো এই সব কিছুই ঘটছে, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে ইকোনমিটা কতটা এগিয়ে যাচ্ছে, তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগ বাংলাদেশের এই স্বনির্ভরতা খুব ঝুঁকির ভিতর ফেলে দিয়েছে। We all need to pay attention to carbon budgeting and decarbonization. We are working on possible INDCs, but new and additional resources will be needed for their implementation. শেখ হাসিনা সরকার এজন্য দায়ী উন্নত ভোগবাদী দেশগুলোর কার্বন নির্গমন কমানোর জন্য 48টি উন্নয়নশীল দেশের জোটকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এসবে জোর দেওয়ার পাশাপাশি দেশের ভেতরে গ্রামভিত্তিক অভিযোজন নীতির উপর জোর দিচ্ছেন। স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পর্যালোচনা করে পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন পেশার মানুষসহ সব ধরনের উদ্ভিদ ও প্রাণীর অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কাজ শুরু করেছেন। 2000 সালের কথা। জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর রাষ্ট্রপ্রধানরা বিশ্বকে বদলে দেবার অঙ্গীকার করেছিলেন। এমডিজি নামে পরিচিত সেই অঙ্গীকারের প্রথমটি ছিল দারিদ্র্য অর্ধেকে নামিয়ে আনা। সেই হিসেবে 2015 সালের মধ্যে দেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমিয়ে আনার কথা শতকরা 29 ভাগে। পৃথিবীর অন্য সব দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জাতিসংঘের বেঁধে দেয়া মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল অর্জনে বাংলাদেশ সফল হয়েছে। প্রত্যেক পরিবারে একাধিক সদস্য এখন শুধু লিখতে পড়তেই পারে না, তারা মোবাইল, টেলিভিশন সহ অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহের কৌশলও আয়ত্ত করেছে। শেখ হাসিনা সরকার এরই ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে 2030 সালের অনেক আগেই টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন। প্রযুক্তিভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার উপর জোর দিয়ে মানুষের চিন্তা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গাটি শক্তিশালী ও যুগোপযোগী করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। 3 কোটি শিশুকে তার সরকার বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। নারীর জন্য উচ্চ পর্যায়ে অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন এবং প্রযুক্তিতে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দেশের নারী জাগরণে বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।
নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ভূমিকার কোনো তুলনা সাম্প্রতিক বিশ্বেও নেই। বাংলাদেশের প্রতিটি পেশায়, এমনকি বিচার ও কূটনৈতিক বিভাগ পর্যন্ত নারী এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলের নেতা, সংসদে উপনেতা, স্পিকার এবং একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এখন নারী। আইন শৃঙ্খলা এবং প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিটি শাখায় উচ্চ পদে এখন নারীর অধিষ্ঠান। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালায় নারী পুরুষের বৈষম্য দূর করে সর্বক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় নারী নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বদলে দিয়েছে। একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প এবং ক্ষুদ্র সঞ্চয় ব্যাংক নারীকে স্বাবলম্বী করার ক্ষেত্রে বিপুলভাবে সাহায্য করেছে। 1971 সালে সেই তলাবিহীন ঝুড়ি এখন উন্নয়নের ফসলে পূর্ণ। 2010 সাল থেকে চমকপ্রদ স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধি ও বৈদেশিক মুদ্রার শক্ত মজুদের কারণে বাংলাদেশকে সার্কভুক্ত দেশগুলোর ভেতর ভারতের পরেই শক্তিশালী বিবেচনা করা হচ্ছে। One of the things is to be ambitious. মনে হয় যে এটা বাংলাদেশে হবে না, বাট ওখানে শেখ হাসিনা না এটা কেন করতে পারবো না, করতে পারবো। টেক ফর এক্সাম্পল রূপপুর, ইটস এ 12.5 billion project. 12.5 billion project. Bayra Bondor. There is nothing at the moment. It's a small village. সেখানে একটা বন্দরের চিন্তা করা ভেরি পজিটিভ চিন্তা, কারণ এখানে ডেপথ, the draft of the vessels which can come is, any vessel can come, 40 feet draft or something. Similarly, Matarbadi has been chosen for the largest power project. It's an island, and island ছাড়া কোল বেসড এত বড় প্রজেক্ট করা মুশকিল। এই সিদ্ধান্তটা অতি বড় সিদ্ধান্ত। এই উন্নয়নের ফল মানুষ এখন কেবল দেখতে শুরু করেছে। এসব সামাজিক সেবা খাতের উন্নয়ন বাংলাদেশকে উন্নত দেশের তালিকায় পৌঁছে দেবার সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। শুধু রাজধানী ঢাকায় নয়, গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সাথে সরাসরি সংযুক্ত করায় সরবরাহের ক্ষেত্রে অনেক সমতা এসেছে। যেমন যমুনা সেতু উত্তরবঙ্গের সাথে বাকি দেশের যোগাযোগ তৈরি করে দেয়ায় মঙ্গা দূর হওয়া সহ অভ্যন্তরীণ ব্যবসার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। অচিরেই পদ্মা সেতুও সমগ্র বাংলাদেশের সাথে দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলের যোগাযোগ আরও উন্নত করতে যাচ্ছে। আজকে যদি পদ্মা সেতু হয় তার 10 ভাগের 1 ভাগ এবং 10 ভাগের 1 ভাগ সময় এবং 10 ভাগের 1 ভাগ খরচে সেই টাকাটা মানে বিক্রি করতে পারবে, বেশি বিক্রি করতে পারবে। তো এই জায়গায় যদি পদ্মা সেতুর আমার কৃষকের ফসলটা যদি পদ্মা সেতুতে অতি তাড়াতাড়ি পার হয়ে ঢাকার মার্কেটে নিতে পারে, সে যে দামটা পেয়ে বেশি লাভবান হবে, এর সাথে বড় উপকার কৃষকের আর কিছু হতে পারে না। তাছাড়া রাজধানী ঢাকাকে বসবাসের উপযোগী করে তোলার জন্য শেখ হাসিনার প্রচেষ্টার কোনো কার্পণ্য নেই। গত 7 বছরে উড়াল সেতু নির্মাণ, নাগরিকদের জন্য সরকারি বেসরকারি যানবাহনের সংখ্যা ও সেবা বৃদ্ধি এবং রাস্তাকে নিরাপদ করে তোলার জন্য সমন্বিত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আগারগাঁও স্টেশন পর্যন্ত ধরা হয়েছে। আমি মনে করি ফার্মগেট পর্যন্ত হলে পরে মানুষ আরো বেশি সুবিধা পাবে, কারণ ফার্মগেটে একটা জংশন, সেখান থেকে কিন্তু ঢাকার বিভিন্ন দিকে যোগাযোগটা করা যায় এবং মানুষ তাহলে ব্যবহার করবে। আর এটা নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হলে মেট্রো রেলও ভালো পয়সাও কামাই করতে পারবে। আমাদের আঞ্চলিক যোগাযোগ সেই সাথে সাথে মানে আন্তর্জাতিক রুটের সাথে বাংলাদেশকে সংযোগ স্থাপন করে দেওয়া, সেই কাজটাও আমরা
করে যাচ্ছি। শুধু সড়ক, সেতু, রেল, নৌপথ এবং আকাশপথ প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়নের কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি এবং আমরা চাচ্ছি আরও একটা নতুন এয়ারপোর্টও করে দিতে, যেটা আন্তর্জাতিক এয়ার রুটের সাথে সংযোগ থাকবে। কাজে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানে বাংলাদেশ হবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটা সেতু বন্ধন রচনার জায়গা। শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে দেশের সকল নাগরিকের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করছেন। এ পর্যন্ত তিনি তার সাহস ও নেতৃত্বের সবটুকু দিয়ে একটি নিরাপদ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রটি প্রস্তুত করেছেন। একই সাথে বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলা ও পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাথে নিয়ে তার নেতৃত্ব ও অবদান ব্যক্তি হাসিনাকে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে। সারা বিশ্বের সর্বাধিক প্রভাবশালী নারীদের মধ্যে শেখ হাসিনা তার আসন প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এসবের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি দেশিকোত্তম ও চ্যাম্পিয়ন অব দ্য আর্থ ছাড়াও বহু সম্মাননা এবং পুরস্কার পেয়েছেন। Our innovative people and home-growing solutions have brought remarkable results in addressing climate change. In 1971, after Bangladesh gained independence, Henry Kissinger made a comment about this country. He called it a bottomless basket. Well, today, Bangladesh is definitely not a bottomless basket. কর্মবীর এই সাহসী নারী শুধুমাত্র দেশের মানুষের জীবন উন্নয়নেই নেতৃত্ব দেননি, ছোট বোন শেখ রেহানাকে সাথে নিয়ে নিজ পরিবারের সদস্যদেরও আধুনিক বিশ্বের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলেছেন। As a mother, she is very loving, very loving. She has always been a very loving, caring person, and it's not just for us, her children, but she cares equally about everyone. Everyone in the family, cousins, nephews, especially children. She loves children. তোমরা সবাই টিকা নাও, তোমরা সবাই টিকা নাও, কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই, আমরা সুস্থ হব, আমরা সুস্থ হব, সুন্দর জীবন পাবো, সুন্দর জীবন পাবো। খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা মনে করি এটা একান্তভাবে প্রয়োজন। এই জন্য প্রয়োজন, তাহলে এই ছেলেমেয়েরা বিপথে যাবে না। বাংলাদেশ এমন একটা জায়গায় আছে যে বিশ্বের সব থেকে নামি দামি ক্রিকেট খেলোয়াড় দেশগুলি বাংলাদেশকে এখন হিসাব করে। Edge done taken. Creating an impact straight away, Rubel. গানের ভক্ত আমি কেন, আমার আব্বা মা সবাই কিন্তু গানের ভক্ত। সবসময় গান শোনা এটা কিন্তু আমাদের বাড়িতে সবসময় এটা ছিল। পাশাপাশি বই পড়া, মানে আব্বা আমাদেরকে ছোটবেলা, আমার এখনো মনে আছে 10 টাকা করে দিতেন বই কিনতে। শুরু হলো রূপকথার বই কেনা নিয়ে, তারপরে একটা পর্যায়ে আসলো দস্যু বাহারামের বই। সবাই মিলে তখন কাহাতে 2 আনা 4 আনা জোগাড় করে বাহারাম এটা হলো। তারপর পরবর্তীতে কি, এরপরে আস্তে আস্তে উপন্যাস। আমি ক্লাস 9-এ যখন পড়ি তখন রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা আপনার নজরুলের বইগুলি, ছোট গল্প থেকে শুরু করে তার কবিতা পড়া এই করা। আর আব্বা তো নিজে সুন্দর আবৃত্তি করতেন, আবৃত্তি করে করে উনি শোনাতেন। আজি পরম উৎসব রাতি ওহে সুন্দর
রেখেছি কনক মন্দিরে, রেখেছি কনক। আওয়ামী লীগ সরকারের আগে বাংলাদেশের সংস্কৃতি চর্চার একটা অসম্ভব অন্ধকার সময় আমরা পার করেছি। শেখ হাসিনা ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে এই ধারাটা পাল্টে গেছে এবং আমরা যারা সংস্কৃতি কর্মী বা গান বাজনার চর্চা করি আমাদের মনে হয় যে এটা আমাদের একটা সোনালি সময়। Around the globe, I'm Ben Bland. Our top stories. Gunshots and explosions are heard as security forces move to end the Bangladesh hostage standoff. There are fears of many casualties in the restaurant attack. The so-called Islamic State group has claimed responsibility. হামলাকারীদের সঙ্গে শুরু হয় পুলিশের গোলাগুলি। এতে এক হামলাকারী নিহত হয়। গোলাগুলির মধ্যে করে প্রাণ হারান স্থানীয় এক মহিলা। চিকিৎসাধীন শুরুর প্রায় আধা ঘন্টা আগে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায় দুর্বৃত্তরা। গোলাগুলি সারারাতই চলে। গোলাগুলি গেল এবং গুলি শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহু আকবার বন্ধুরা স্লোগান দেন। দেশের পরে ওই ব্যক্তিকে আটক করে চারপাশ ঘিরে ফেলে পুলিশ। শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভূতপূর্ব উন্নয়ন থামিয়ে দেওয়ার জন্যে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র এক ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করেছে। জঙ্গিবাদের অশুভ শক্তি বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের সাথে এক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত। কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নির্ভীক নেতৃত্ব মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার দুর্গম পথযাত্রাকে নিয়ে যাচ্ছে সাফল্যের পথে। বাংলাদেশ যখন একটি আত্মমর্যাদাশীল এবং আত্মনির্ভরশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, তখন দেশি বিদেশি একটি চক্র বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রাকে বানচারের অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। অস্ত্রের মুখে নিরীহ সাধারণ মানুষকে জিম্মি করে এরা দেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত করতে চায়। আপনারা যারা স্ব কর্মস্থানে এবং মাঠ পর্যায়ে যারা আছেন, তারা ধর্মের প্রকৃত যে শিক্ষা, সেই শিক্ষাটা যেন মানুষ পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন। আর এই জঙ্গি সন্ত্রাসবাদ যে নামে যেভাবে আসুক না কেন, তাদেরকে আমাদের দমন করতেই হবে এবং সেটা আমরা করব। আমাদের যে ঘোষণা জিরো টলারেন্স টু টেররিজম, এটা বাস্তবায়ন করতে হবে যে যে কোনো ধরনের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড আমরা বাংলার মাটিতে হতে দেব না। মানুষের শান্তি নিরাপত্তা আমরা নিশ্চিত করব, এটা মাথায় রেখেই আমাদের কাজ করতে হবে এবং আমি বিশ্বাস করি অবশ্যই আমরা তা পারব। উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নাই ওরে ভয় নাই, নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই। খুলে যাবে এই দ্বার, নাই নাই ভয়। জানি জানি তোর বন্ধন ডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার, ছিঁড়ে যাবে বারে বার, নাই নাই ভয়, নাই নাই ভয়। হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার, খুলে যাবে এই দ্বার, নাই নাই ভয়। ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায় আপনা শক্তি নিশীথ করিস যাপনা, ক্ষণে ক্ষণে তুই হারায় আপনা শক্তি নিশীথ করিস যাপনা। বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার।
অঙ্গীকার নাই নাই ভয় না জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার HBM ইকবাল মুক্তিযুদ্ধের ডাক আসার সাথে সাথে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ভারতের দেরাদুনে বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স BLF
গেরিলা ট্রেনিং শেষে যোগ দেন মুজিব বাহিনীতে। সম্মুখ যুদ্ধে অংশ নেওয়া একজন সাহসী যোদ্ধা হত মুক্তিযোদ্ধা তিনি। প্রায় মাতৃভূমিকে স্বাধীন করার পর দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন এই বীর যোদ্ধা। তিনি মনে করেন অর্থনৈতিক মুক্তি ছাড়া শুধুমাত্র পতাকা লাভের স্বাধীনতা কোনো জাতি ভাগ্যবান করতে পারে না। সেই লক্ষ্যে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, বিমা, লিজিং, ম্যানুফ্যাকচারিং, সিমেন্ট, পেট্রোলিয়াম, ট্রেনিং, বিপণন, ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম, এভিয়েশন, মেডিকেল সেন্টার, সুপার মার্কেট, হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট সহ নানাবিধ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান। সততা, নিষ্ঠা ও ব্যবসায়িক জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রেই সফল হয়েছেন তিনি। শুধু ব্যবসায়ী হিসেবেই নয়, তিনি রাজনীতিতেও সফল। মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালনকারী এই ব্যক্তিত্ব 1996 সালে ঢাকার তেজগাঁও রমনা এলাকায় নির্বাচিত সংসদ সদস্য ছিলেন। সংসদ সদস্য থাকাকালীন সময়ে তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেমন ভূমিকা রাখছেন, তেমনি দেশের শিক্ষা খাত প্রসারের লক্ষ্যে নিজ জন্মভূমি ভৈরবের বাঁশগাড়িতে গড়ে তুলেছেন ডক্টর HBM ইকবাল এডুকেশন সিটি। দৃষ্টিনন্দন এই সিটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেন্ট রহমান প্রিমিয়ার ব্যাংক স্কুল অ্যান্ড কলেজ, একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া ব্যাংকিং সেবা দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রিমিয়ার ব্যাংকের বাঁশগাড়ি শাখা। এই এডুকেশন সিটির আওতায় থাকবে স্কুল, কলেজ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এবং শেখ হাসিনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। একটি শিক্ষিত এবং স্বাবলম্বী জাতি গঠনে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিত্ব ডক্টর HBM ইকবাল। ব্যবসায়ী ও সামাজিক খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য অসংখ্য দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন তিনি। লন্ডন গ্র্যাজুয়েট স্কুল থেকে কর্পোরেট সোশ্যাল রেসপন্সিবিলিটিতে মাস্টার ক্লাস সার্টিফিকেট এবং লন্ডনের কমনওয়েলথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রি কৃতিত্বের সাথে অর্জন করেন।
সৃজনশীল ও সংস্কৃতিসেবী উন্নয়ন চিন্তার অগ্রসর ব্যক্তিত্ব ডক্টর HBM ইকবাল ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছে ডিজিটাল ঢাকার মাস্টার প্ল্যানের প্রস্তাবনা উত্থাপন করেছিলেন। নিউ ডিজিটাল ঢাকা এই স্লোগানকে সামনে রেখে নগরীর যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন, ঢাকার চারপাশে স্যাটেলাইট টাউনশিপ স্থাপন, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আধুনিকায়ন, সন্ত্রাস ও দুর্নীতি দূরীকরণ এবং প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এক মেগা পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। জ্ঞান পিপাসু এই ব্যক্তিত্বের চেতনার শিকড় জুড়ে রয়েছে সমাজ ও দেশের উন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করার দৃঢ় প্রত্যয়। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সামনে এখন উপস্থাপন করছি শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রগতি চেতনা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের অহংকার বীর মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর HBM ইকবালের অনন্য শিক্ষানুরাগের গল্প। আমি গ্রামের ছেলে, গ্রামে ক্লাস 5 পর্যন্ত গ্রামে পড়াশোনা করেছি। তারপরে আব্বা আমাকে ঢাকা পাঠিয়ে দেয় পড়াশোনা করার জন্য। ক্লাস 6 থেকে ঢাকা, স্কুল লাইফ, কলেজ লাইফ, মিডল কলেজ লাইফ ঢাকা। তারপরে তো কর্মজীবন, ডাক্তারি পাশ করে 2 বছর গভর্নমেন্ট চাকরি করেছি। তারপরে বিজনেস স্টার্ট করেছি। তো বিজনেস থেকে আজকে এখানে। আমি নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম, মুজিব বাহিনীতে ছিলাম দেরাদুনে, আপনার BLF। তো আমার সাথে যারা যুদ্ধ করেছে আমিও তাদের সাথে ছিলাম। আমাদের অনেক বন্ধুবান্ধব আছে। তো আমি কিন্তু একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা। আমার 4 বোন, 4 বোনকে আমার আব্বা ভারতীয় হোমসে পাঠাইছে। ক্লাস 5, 6 থেকে ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত ওখানে পড়াশোনা করছি। আমার 4 বোনই মেট্রিক পাস, IA পাস, গ্রাজুয়েট এবং MA পাস। আমার 4 বোনই মাস্টার ডিগ্রি। আমার 6 ভাই মাস্টার ডিগ্রি। আমার ছেলে মেয়েরা সব মাস্টার ডিগ্রি। আমার ওয়াইফ মাস্টার ডক্টর। তো আমি ডক্টরেট, আমি ব্যাংকিং এন্ড ফাইন্যান্সের উপরে PhD নিয়েছি লন্ডন কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটি থেকে। আমি MBBS ডাক্তারি পাস করছি ঢাকার থেকে। কিন্তু আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এডুকেশনের ব্যাপারে আমি বলবো, দেখেন আমি স্বাধীনতার সময় যুদ্ধ অংশগ্রহণ করেছি, তারপরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছি স্বাধীনতার পর। পরে আমি ফিল করলাম যে আমার তো অনেক দায়িত্ব আছে। আমি নিজের ছেলে মেয়েকে যেরকম পড়াশোনা করিয়ে তাদেরকে পড়াশোনা শেষ করলো, তারা কর্মজীবন নিয়ে ব্যস্ত, তো দেশের প্রতি আমার কর্তব্য আছে। সেসব কথা চিন্তা করে আমি 2টা কাজে হাত দিয়েছি। একটা হলো দেশের মানুষকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, আমার যতটুকু শক্তি আছে সেই ব্যাপারে সাপোর্ট দেওয়া এবং এগিয়ে নেওয়া যাওয়া আর কি। সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা, শিক্ষাক্ষেত্রে আমার যতটুকু পারি আমি নিজে সাপোর্ট দেওয়া, শিক্ষিত বানানো। আরেকটা হলো আমার ব্যাংক আছে, জানেন আমার ব্যাংক প্রিমিয়ার ব্যাংক। এই ব্যাংকের মাধ্যমে আমরা অন কস্টে, যেটা আমাদের কস্ট, আমরা গ্রামে ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে, আপনি কৃষক, ছোট ছোট বিজনেস যারা করে সব উদ্যোক্তাদেরকে আমরা সহযোগিতা দিয়ে একটু আর্থিকভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা। একটা হলো এডুকেশন, শিক্ষা দেওয়া, আরেকটা হলো এডুকেশন দেওয়া। আমার যত বিজনেস আছে এই বিজনেসের 10 to 15% প্রফিট আমি এই 2টা জায়গায় আমরা মানে সহযোগিতা ডোনেট করতেছি, আমি করে যাব ফিউচারে। ওই সিস্টেমটা ডেভেলপ করতে, এই জন্য আমি আমাদের গ্রামে, শহরে না, একদম পল্লী গ্রামে আমরা প্রায় 300 বিঘা জায়গা নিয়ে এই এডুকেশন সিটি করতেছি। ওইখানে ইতিমধ্যে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি হয়ে গেছে এবং জননেত্রী শেখ হাসিনার নামেও একটা ইউনিভার্সিটি হচ্ছে ওইখানে, আমরা অনুমতি পেয়েছি। এবং আপনার ওইখানে আমরা ব্যাংকের ব্রাঞ্চও ওখানে করে দিয়েছি। ওইখান থেকে আমরা প্রথম ইনিশিয়ালি এই এলাকাটা শুরু করেছি
গত বছর আমরা 500 কোটি টাকা আমরা লোন দিছি, এই বছর আমরা 1000 কোটি টাকা আমরা এই ক্ষুদ্র কৃষকদের এবং যারা বিনিয়োগকারী, যারা উদ্যোক্তা এবং যারা ছোট ছোট ব্যবসা করে তাদেরকে সহযোগিতা করব অন কস্টে, মানে আমাদের কস্ট অফ ফান্ডে আমরা এখান থেকে প্রফিট এখান থেকে নিব না। এখন আমাদের এডুকেশন সিটিতে প্রায় 6000 স্টুডেন্ট আছে, আমরা এটা আলটিমেটলি এখানে 45,000 ছেলে মেয়ে যাতে পড়তে পারবে। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটিতে সাবজেক্ট থাকবে 70টার উপরে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নার্সিং, ইংলিশ মিডিয়াম ডিগ্রি কলেজ, আপনার বাংলাদেশ টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার, আইটি পার্ক, এগুলি আমরা করবো। এই জন্য এত বড় জায়গা নিয়েছি। তো আমি আমার পরিকল্পনা করে রাখছি, এটা মাস্টার প্ল্যান আছে। এজন্য আমরা আপনার বাচ্চাদের ছেলেদের জন্য আমি স্পোর্টস সেন্টার করতেছি, স্পোর্টস একাডেমি করতেছি, ওইখানে স্পোর্টস একাডেমিও করবো, ওইখানে স্টেডিয়াম, সেন্ট্রাল মসজিদ করবো, যে 5,000 থেকে 10,000 ছেলে মেয়ে নামাজ পড়তে পারে, ওটা করে দিব। এখানে সব কিছু করবো। এই যে আমাদের যে হিউম্যান শক্তি আছে, এটা তেল শক্তি, হিউম্যান শক্তি যেটা আছে, এই মানব সন্তান, এরা যদি আমরা ঠিকভাবে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করতে পারি, তাহলে তেলের দাম হয়ে যাবে। তেলের খনি, হীরার খনি, গোল্ডের খনির থেকেও এই মানুষের মেধা দাম অনেক বেশি। আপনি দেখেন আমাদের নতুন প্রজন্ম, এরা অনেক ব্রিলিয়ান্ট, আমাদের চেয়ে ব্রিলিয়ান্ট। নতুন প্রজন্ম যেটা এখন যারা বড় হচ্ছে, যাদের ড্রাইভার আছে, বোয়ার কাজ করে, আপনার বোয়াকে আপনি জিজ্ঞেস করেন তোমার বাচ্চা আছে, বলে আছে। কি করে? স্কুলে পড়ে, কলেজে পড়ে, বলে ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। আমার বোয়ার বাচ্চা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে। সারপ্রাইজ! আমার বাসায় কাজ করে ড্রাইভারের ছেলে মেয়ে কলেজে পড়ে। তো এই যে বাংলাদেশের যে কেউ ধরে রাখতে পারবে না, কোনো পলিটিক্যাল লিডার কিংবা পলিটিক্যাল নেতা আটকে রাখতে পারবে না। এরা তো হেল্প করতেছে দেশের প্রয়োজনে, মানুষের প্রয়োজনে মানুষ আগায় যায়। এবং আগামী 20 বছর পরে এই ছেলে পেলেগুলো যদি শিক্ষিত হইতে পারে, তাহলে সারা পৃথিবী দখল করে তুলবে। পৃথিবীর এমন কোনো জায়গা পাবেন না যে বাংলাদেশি। এখনই তো বড় বড় পোস্টে আপনার আমেরিকাতে যান, অস্ট্রেলিয়াতে যান, বড় বড় প্রফেসর, বড় বড় জায়গায় সব বাংলাদেশিরা আছে, সব জায়গায় বাংলাদেশিরা আছে। তো এটা তো বিরাট ব্যাপার। তো আগামী 15 থেকে 20 বছর পরে দেখবেন আমরা সৌদি আরব থেকে আর্থিকভাবে বেশি রিচ হয়ে যাব এবং সারা পৃথিবী বাঙালিরা দখল করে নেবে, সারা পৃথিবী দখল করে নেবে। আপনি উইল সি। আমি যে কথা বললাম, আমি সবাই বলে যে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ খারাপ হবে, খুব খারাপ কথা বলে। দে হ্যাভ নো আইডিয়া, দে হ্যাভ নো ভিশন। যখন এই লোকগুনি পড়াশোনা করে সারা পৃথিবীতে ছড়ায় যাবে, তখন একবার ভাবেন বাংলাদেশের অবস্থা কি হবে। যারা বাইরে কাজ করতেছে, এরা তো ফরেন কারেন্সিটা বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে, ওরা কিন্তু ওই দেশে রাখতেছে না। কিছু সংখ্যক লোক যারা অতি শিক্ষিত, এরা ওইখানে সেটেল হইতেছে, এরা পাঠাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের দেশে যারা সরল মনের, সরল মানুষ আছে, এরা ওইখান থেকে যে সমস্ত টাকা পয়সা দেশে পাঠাচ্ছে। সিঙ্গাপুরে তো পানি ইম্পোর্ট করে খায়, সিঙ্গাপুরে মাটি ইম্পোর্ট করে আনে। তো ওরা তো পৃথিবীর সবচেয়ে স্ট্রংগেস্ট কান্ট্রি হইল কি করে? নিষ্ঠা, পরিশ্রম, অনেস্টি। আমার লাইফে একটাই মূল মন্ত্র, কাউকে ডিসিপ্লিন কিংবা নিয়মের বাইরে যেতে পারবে না। আপনাকে নিয়ম মানতেই হবে, এখানে কোনো বিকল্প নাই। সিস্টেমের বাইরে যেতে পারবে না, সিস্টেমের বাইরে গেলেই বিপদ। আজকে কেউ সিস্টেমের বাইরে গেল, একবার না একবার ধরা খাবেই। আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স ছাড়া গাড়ি চালানো যায় না। তো ড্রাইভিং লাইসেন্স যদি না থাকে, তো ট্রাফিক পুলিশ তো আপনাকে ধরবেই। আর যদি ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকে, তাহলে আপনার ভয় কিসের? আপনি ডান দিকে যেতে বলছেন, আপনি ডান দিকে যাবেন, আপনি বাঁ দিকে না গেলে আপনি ট্রাফিক পুলিশ ধরবে কেন? কাজেই লাইফটা এবং জীবন হইল আপনার এটা সিস্টেম। কে দিল, কে করলো, এটা বড় কথা না। আপনি নিজে কি করলেন আপনার নিজের জন্য, আপনার আত্মীয় স্বজনের জন্য, পাড়া প্রতিবেশীর জন্য, মানুষের জন্য, দেশের জন্য, হিউম্যান কাইন্ডের জন্য আপনি নিজে কি করলেন, এটা বড় কথা। আপনি দেশকে কি, আপনি বলেন যদি দেশ থেকে কি পাইলাম, দেশ কি দিল, আপনি করেন। আপনি পিছনে তাকাবেন কেন? আপনি যদি টাকা পয়সার জন্য দৌড়েন, টাকা পয়সা আপনাকে ধরা দিবে না। আপনি ক্রিয়েট করেন, আপনি পরিস্থিতি সৃষ্টি করেন, টাকা পয়সা আপনার পিছনে এসে ধাক্কাবে। আপনি ক্ষমতার জন্য দৌড়ান, ক্ষমতা কখনো আপনাকে ধরা দিবে না। আপনি পরিশ্রম করেন,
আপনি পরিবেশ সৃষ্টি করেন, আপনি এনভায়রনমেন্ট সৃষ্টি করেন, ক্ষমতা হিসাবে পিছনে দেখাবে এই ইউভাবে দিস পাওয়ার। তো এটা তো ক্রিয়েট করতে হবে, অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে, আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে, সহায়তা থাকতে হবে, এটার কোনো বিকল্প নেই। কাজ করতে গেলে আপনার কিছুটা বদনাম হবে, কাজ না করলে আপনার কোনো বদনাম নাই। কাজ করলে ভুল হবে, কাজ করলে বদনাম হবে। আর তুমি যদি কোনো কাজ না করো, ভুলও হবে না, বদনামও হবে না। কিন্তু কাজ করতে হবে, ডিসিশন দিতে হবে, ডিসিশন নিতে হবে, ডিসিশন দিতে হবে। ডিসিশন নিলে 100টা ডিসিশন নিলে 10টা ভুল হইতে পারে, 90টা তো কারেক্ট। আর আপনি কোনো ডিসিশনই নিলেন না, একটাও নিলেন না, তাহলে 90টা কাজ তো হবে না। কাজে ওইভাবে কাজ করতে হবে। মার চেয়ে মাসির দরদ বেশি হইতে পারে না। আপনারা জানেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো, নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং দেশের কালো একটা অধ্যায় রচনা শুরু হয়েছিল। সেটা অবসানের জন্য জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার 91 থেকে আমরা আন্দোলন করে 96-এ জননেত্রীকে আমরা ক্ষমতায় আনলাম। ক্ষমতা আসার পর থেকে তো সব কিছুর হিস্ট্রি আপনারা জানেন। তো আমরা চাই যে বাংলাদেশ স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিটা এ দেশ পরিচালনা করুক। যারা স্বাধীনতার সময় বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করেছিল, ওই ফ্যামিলিগুনি, ওই গোত্র, ওই লোকগুনেরই আত্মীয় স্বজন যারা আছে কিংবা জেনারেশন আছে, এই জেনারেশনটা কিন্তু এখনো ওইভাবে আছে। আপনার দেখেন বঙ্গবন্ধুকে মারল যারা, তাদেরকে আপনার জিয়া রহমান স্বীকৃতি দিল এবং তাদেরকে অ্যাওয়ার্ড করলো, রিওয়ার্ড করলো। তারা বিভিন্ন জায়গায় অ্যাম্বাসেডার এটা বানায় করলো এবং বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর সাথে আপনার উৎপত্তিভাবে এরা জড়িত ছিল, কারণ আমরা তখন সব বুঝি। তো স্তব্ধ করে দিল। বঙ্গবন্ধু একা না, বঙ্গবন্ধু সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে আপনার হত্যা করলো। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ স্বাধীন হয়েছে, যারা যুদ্ধ করেছে তারা কোনো অংশ কম না। তো যাই হোক, আমরা যেভাবেই মূল্যায়ন করি আর মূল্যায়ন দিই, কিন্তু দেশ কিন্তু বুঝে আপনার সত্যের জয় একদিন হবেই। আজকে দেশের যে অবস্থা সারা পৃথিবীতে, আপনার আজকের থেকে 15 বছর আগে, 10 বছর আগে বাংলাদেশে, বিদেশে, সৌদি আরব গেলে তো আমাদেরকে দাম দিত না। আর এখন দেখেন এইবার গেল জননেত্রী, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার সৌদি আরবে হাইয়েস্ট অনার দিচ্ছে। তো এখন সারা ওয়ার্ল্ড দিতেছে। এটা কেন দিচ্ছে? শুধু বাংলাদেশের অবস্থা দিচ্ছে না, এখন বলছে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াইছে, বাংলাদেশ ডেভেলপ হচ্ছে। আজকে দেখেন মানে আমাদের প্রতিবেশীর দেশের কারেন্সি আর আমাদের কারেন্সি প্রায় এক হয়ে গেছে। আগে ছিল ডবল। পাকিস্তানের কারেন্সি কোথায় আর আমাদের কারেন্সি কোথায়? $1 পাকিস্তান পায় 130 রুপি, আর আমরা $1 মানে ওরার কারেন্সি এত 130 রুপি দিয়ে $1 পায়, আর আমরা 85-83 ডলার দিয়ে টাকা দিয়ে, ইন্ডিয়া 80 টাকা দিয়ে $1 পায়। তো আমাদের কাছাকাছি চলে আসছে। একমাত্র শেখ হাসিনার ডিসিশনকে তখন সবাই বলছিল, সবাই A to Z 90% লোক বলছিল ভুল ডিসিশন। উনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে খেপাই দিছে, আমেরিকারে খেপাই দিছে, কানাডাকে খেপাই দিছে, সারা পৃথিবী খেপাই দিছে। উনি বলছিল আমি অনেস্ট, আমার দেশে কোনো আমরা চুরি করি নাই, আমাদের দুর্বল, সেই জন্য আমাদেরকে চাপাইতেছে। আজকে তারাই ক্ষমা চেয়ে গেছে যে তাদের এটা ভুল ছিল। এটা সাহস করে যদি উনি না হাত দিত, তাহলে আজকে যে বাংলা জাতি যে পারে, এটার তো প্রমাণ হতো না। আমরা সকলেই যারা বঙ্গবন্ধুর সৈন্য ছিলাম, যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে, প্রত্যেকের এই চায় যে দেশটা একটা না একটা অবস্থা হোক। আজকে আমরা এত বছর পিছিয়ে গেলাম কেন? যেহেতু বঙ্গবন্ধুরা মাত্র 3.5 বছরের সময় মেরে ফেললো। ওনাকে যদি না মারা হতো, আজকে আমাদের দেশের অবস্থা অন্যরকম হয়ে যেত, উন্নত। তো যাই হোক, দেরি হইল। এখন অ্যাটলিস্ট এই 10 বছর জননেত্রী দেশ পরিচালনা করছে। আরও যদি এরকম 1-2টা টার্ম যদি উনি 15-20 বছর 25 বছর যদি দেশ পরিচালনা করতে পারে, আরও 3 টার্মস যদি আওয়ামী লীগ পাওয়ারে থাকে, দেশ ইনশাল্লাহ আপনার পিছনে তাকাইতে হবে না এবং উন্নত দেশে পরিণত হবে। সবাই বলে জননেত্রী এত ব্যাংক দিছে, এখানেও সে দেখেন আপনার টক শোতে উনি তো একদম মানে বুকে টোকে শেষ করে ফেলে, কিন্তু এটা একদম ঠিক না। আপনি দেখেন আজকে ব্যাংক উনি দিছে বলেই
এই যে বাংলাদেশের গ্রোথের 86% কন্ট্রিবিউশন ব্যাংকগুলো। আজকে এত ব্যাংক দিছে, এক একটা ব্যাংকের 100-200 ব্রাঞ্চ গ্রামে গ্রামে ছড়াই গেছে, আনাচে কানাচে ব্যাংকের সেবা ছড়াই গেছে। যে এটা তো আগে ছিল না, এখন তো এই সেবাটা পাচ্ছে লক্ষ লক্ষ ছেলে, ইয়াং ছেলে মেয়ে ব্যাংকে চাকরি করতেছে। তো এটা তো বিরাট ব্যাপার, সাপোর্ট এটা একটা দেশের ইকোনমিতে। আপনার আজকে এত বিজনেস, এত কিছু, ব্যাংক যদি এত না দিত, এটা জননীতির ভিশন। এবারে সম্ভব হয়েছে বঙ্গবন্ধুর মেয়ে বলে, ওনার শরীরে বঙ্গবন্ধুর রক্ত আছে এবং আছে বলেই এত ডাইনামিক ডিসিশন নিচ্ছে। প্রথম কেউ বুঝে না, পরে সবাই হা করে থাকে। পদ্মা সেতুর বেলাও তাই হয়েছে, এই যখন এতগুনি ব্যাংক দিছে তাই হয়েছে। ব্যাংক সম্বন্ধে মানুষ যা খুশি বলে, জীবনে যারা টিভিতে কথা বলে তাদের সম্বন্ধে আমার একটা বক্তব্য ওপেনলি, এরা জীবনে 10টা লোকের চাকরি দিছে, এরা 10টা লোকের 5 বছর বেতন দিতে পারছে, তাহলে এরা কেন কথা বলে? এরা দেশের জন্য নিজে কি করছে? আপনি সমালোচনা আমি করতেছি, কিন্তু সে তার নিজেকে প্রশ্ন করুক, সে কি করছে। সমালোচনা করা যায়, কাজ সে কি করেছে, তার 5টা লোকের সে 10 বছর 5 বছর চাকরি দিয়ে রাখছে কিনা। আমরা তো 45 বছর যাবৎ হাজার হাজার লোক চাকরি দিয়ে রাখছি। 45 বছর হয়ে গেছে আমার জীবন। 45 বছর যাবৎ আমরা আমাদের সহকর্মীদের আমরা স্যালারি দিচ্ছি, তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য সাপোর্ট দিচ্ছি, তারা আমাদের সাথে কাজ করছে, দেশ উন্নয়নের জন্য, আমাদের উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করছি। আমাদের যত অফিসার আছে, যত স্টাফ আছে, আমার 4-5 হাজার লোক আছে। আপনার সবাইকে আমার একই কথা, যদি ইফ ইউ ফিল দিস অর্গানাইজেশনের মালিক তুমি, তাহলে আমার সাথে কাজ করো, নতুবা চাকরি মনে, যদি ইফ ইউ থিঙ্ক তুমি চাকরি করো, তাহলে আমার এখানে চাকরি কাজ করো না। তোমাকে মনে করতে হবে ইউ আর পার্ট অফ মাই কোম্পানি, ইউ আর ওনার অফ দিস কোম্পানি। আমাদের এই যে আমরা হোটেলগুনি করতেছি, আমরা নিজেদের কনস্ট্রাকশন নিজেরা করি। এই যে আমরা 2টা হোটেল করতেছি, একটা মেরিয়ট হোটেল, রেনিসান্স মেরিয়ট, গুলশানে হয়ে গেছে, এটা ফেব্রুয়ারি মার্চে ওপেন হবে, কমপ্লিট হয়ে গেছে। আরেকটা হিলটন ঢাকা, 2টাই আমেরিকান চেন, এবং আমরা প্রথম এই বাংলাদেশে মেরিটের সাথে এগ্রিমেন্ট সাইন করি এবং হিলটনের সাথে 2টা হোটেল আমরা করতেছি। অবশ্যই আপনার একটা 5 স্টার হোটেল হওয়া মানে সিটি ডেভেলপ হওয়া, সিটি আপগ্রেড হয়ে যায়, এবং আপনার ফরেনাররা যে আসে, বিজনেসম্যানরা আসে, তাদের ফ্যাসিলিটি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যদি বিল্ড না করেন তো দেশ ডেভেলপ হবে না। আমরা দেশ ডেভেলপমেন্টে একটা হইলো এমপ্লয়মেন্ট, আপনি একটা হোটেলে 400-500 লোক কাজ করবে, তারপরে আপনি ফরেন কারেন্সি আর্ন করবে। হোটেলের ভাড়া তো বিদেশিরা থাকবে, দেশিরা ডলারে পেমেন্ট করে, ফরেন কারেন্সি আর্ন হবে। তো এটা তো ফরেন দেশের জন্য ভালো, সমাজের জন্য ভালো। একটা সিটি ডেভেলপ হয়েছে, একটা দেশ ডেভেলপ, ইনফ্রাস্ট্রাকচারে ডেভেলপড হয়ে যায়, ট্যুরিজমে ডেভেলপ হয়, সব দিক দিয়ে হোটেল যত হবে তত ভালো। যারা ইনফ্রাস্ট্রাকচার নিয়ে কাজ করছে সরকারের এবং প্রাইভেট সেক্টরে, তাদেরকে আরও মনোযোগী হইতে হবে। এই শর্টকাট সলিউশন করলে হবে না, মাস্টার প্ল্যান করে আগাইতে হবে। 100 বছর 50 বছর পরে কি দরকার, কক্সবাজারে 100 বছর পরে কি দরকার, এখনই সেটা স্টার্ট করতে হবে।
জানতে লগ ইন করুন graminphone.com-এ। এই সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে ডায়াল করুন 1098 নম্বরে। Assalamu alaikum and good afternoon, everybody. And to all those of us who are watching this online, a welcome to you too. I'd like to welcome you all this afternoon to this program on making the internet safer for children. And just to say that, you know, you watched the little video, and even for me, I do wonder how many of us are as safe online as we are offline. You know, we are safe when we cross roads, when we do something where we know that there could be physical harm. But how many of us actually think like that when we are online? So it would be interesting today to have those discussions. So we're going to have those discussions today. And this has been made possible because of the partnership that we have with Grameenphone and Telenor. And I really, on behalf of UNICEF, would like to say how much we appreciate this partnership and how proud we are of it, because there's been a lot that we have accomplished in this partnership. And as we go towards, as we move more into it, there will be so much more that we will do. But in order to do that and to start us off, I would really like to welcome first Mr. Yasir Azman, who is the Deputy CEO of Grameenphone. Thank you. Thank you, Seema Sen Gupta. Assalamu alaikum and Shubhecha from Grameenphone. I think this is a house, we say the GP house, and I'm really glad to have you all here. And I don't want to do mistake while naming all of you, my distinguished guest. Dr. Mahmoudul Haq, Additional Secretary, Secondary and Higher Education Division, Ministry of Education. Professor Dr. Sayyid Muhammad Ghulam Farooq, Director General, Director of Secondary and Higher Education, Government of People's Republic of Bangladesh. We have Ms. Motoshi Kobir, my friend, long friend, Director Communication Outreach, Black and Black International. We have Ms. Sabrina Shahid from Sir John Wilson School, and Ms. Seema Sengupta, Deputy Representative from UNICEF. Once again, welcome to Grameenphone House. I think we as an employee, we are really proud that we connect Bangladesh. We have 72 million customers in Bangladesh. That's our inspiration, that we every morning we come to this house and we go back with a lot of pride because they trust us. And it's not only telecom service to us to provide voice and data into business in this country. We believe that we truly empower societies. Our connection, a 1-minute connection, is not only a price of 1 taka. It is basically to make people closer. It is a connection when you are using internet. It gives access to education. It brings transparency. And we believe it reduces inequalities. And that's where we are actually committed. As Telenor Group and Grameenphone, we are committed to SDG 10, reduce inequalities. And there is our mission together with UNICEF and also our partner Champions 21. I think in this journey, you know, it's like our commitment as a group, Telenor and Grameenphone, we believe that ensuring online safety is for all. Is, as you mentioned, that is not only children, it is for us as well. And how much we are educated, we don't know how to react and how to act in this digital world. I think I personally mentioned to different forums that I am being the father of 3 teenage kids. I face it every day, every evening when I go back home. I see them, you know, they are engaged with digital platforms. With the excuse of, you know, studies and so many things we talk about, we connect them to knowledge. But at the midnight when I still see that they are into this, my heart really, you know, it's like, it's tough. It's tough that where are they actually?
When we send them out, we put them with the driver, with a caretaker. But we send them in the digital world, we don't know that how are they actually behaving there. Are they safe? And it is basically these days we have faced sort of situation. And in my personal life, there are 350 students in the school my kids are going. They are into a trouble actually. And that's because of they didn't know how to behave in the digital world. The boundary that a school are having is not keeping them safe anymore. Their access from outside into the school environment through these digital platforms. And I think this is really important to how do we basically bring online safety to our children. And there we partnered with UNICEF as a Telenor group, and we have other partners. And we have this year covered 400,000 students, children, to different schools to bring awareness. I think that journey is not ends here. We have covered 70,000 teachers, parents, guardians to bring better awareness. But I think it's not coming to an end there. It's a start point. I think we all need better education in this area. When I talk to my kids' school teachers and parents, I found that all of us are helpless, and we were looking at each other. I was looking at the principal, and we were laughing each other that we didn't face that in our days. And how now we can help each other to basically find out a way so that we are safe, our children are safe. So we as a Grameenphone and Telenor Group, we are committed, and we are grateful that all of you are here. And I look forward to a very good policy dialogue on this topic. Thank you very much once again. Thank you. Thank you, Mr. Yasir Asman, not just because of what you said about the partnership and the commitment of Grameenphone, but also for sharing your insights as a parent, because it's something which I'm sure resonates with many of you who are in this room, as well as many of our online watchers. So before we hear from the panelists that Mr. Asman had mentioned, I'd like to invite Ms. Rasna Hassan, the Head of Sustainability of Grameenphone, and Ms. Christina Westland, Child Protection Specialist of UNICEF, to tell us a little bit more about this innovative partnership between Grameenphone and UNICEF to make the internet a safer space for children. When we say children, I just want to qualify that it actually is adolescents and young people as well. So, you know, I know there's been a little bit of discussion in the room as well and what we mean by children, so just to clarify that. So, Rasna Hassan and Christina Westland, come ladies. Assalamu alaikum. আমি বাংলাই বলি সীমা যেটা বললেন আমি রাসনা হাসান আমি এখানে সাস্টেইনেবিলিটি দেখি আই হেড সাস্টেইনেবিলিটি বেশ কিছু সময় ধরে আমাদের একটাই উদ্দেশ্য যে বাসায় যেরকম আমাদের বাচ্চাদেরকে আমরা টেক কেয়ার করি একটা অর্গানাইজেশনের পার্সপেক্টিভ থেকে এই পজিশন থেকে আমাদের এক্সপার্টিস ইউটিলাইজ করে আমরা যত বেশি বাচ্চাদের সম্ভব সেই বাচ্চাদেরগুলোকে কিভাবে দিক নির্দেশনা বা হেল্প করতে পারি আমরা বেশ কিছু বছর ধরে ব্র্যাকের সাথে খুব সুন্দরভাবে খুব সাকসেসফুল একটা প্রজেক্ট রান করেছিলাম যেটার নাম চাইল্ড অনলাইন সেফটি এই বছর আমরা ইউনিসেফের সাথে করেছি এবং আমাদের সাথে ছিলেন চ্যান্স 21 এবছর আজম ভাই যেটা বললেন 4 লাখ বাচ্চা এবং 4 লাখেরও বেশি স্কুল চিলড্রেন আর 70,000-এর বেশি বাবা মা টিচার্স গার্ডিয়ানসদের আমরা রিচ আউট করতে পেরেছি এই দুটা অর্গানাইজেশনের সহযোগিতায় উদ্দেশ্য একটাই ছিল সেটা হচ্ছে এমন কিছু রিসোর্সেস এমন কিছু ম্যাটেরিয়াল এমন কিছু দিক নির্দেশনা যদি বলা যায় সেটা দিয়ে কিভাবে আমরা বাচ্চাদেরকে লার্নিংটা আরো ইজি করতে পারি উৎসাহ দিতে পারি যে তারা সঠিকভাবে শিখতে পারে টেকনোলজি থেকে ডিফিকাল্ট আজমান ভাই বারবার যেটা বললেন যে এটা একটা নতুন একটা অধ্যায় বলা যায় নতুন একটা লাইফের একটা যেটা আমরা যখন বড় হচ্ছিলাম তখন ছিল না সো এই কাজটা আসলে given the fact যে আমরা larger size P provider আমরা একা কাজটা করি না আমরা যেটা করি there are international organizations যারা experts এদেরকে নিয়ে আসি
এরা আমাদেরকে মেটেরিয়াল ডেভেলপ করতে হেল্প করেন। সেখানে এখানে আটকে থাকে না, ইউনিসেফ তারপরে আমাদের সাহায্য করেছেন যে দেশে এটা কিভাবে দেশের উপযোগী করে ব্যবহার করা যাবে, স্কুলে নিয়ে যাওয়া যাবে, সেই জায়গাগুলোয় আমাদেরকে হেল্প করেছেন। এবং তারপরে এসেছে অর্গানাইজেশন অ্যান্ড স্কুল অথরিটি, যাদের কাছ থেকে আমরা আজকে শুনবো। ওনারা আমাদের সাহায্য করেছেন যাতে আমরা এটা সুন্দরভাবে স্কুলে রোল আউট করতে পারি। আবার ঘুরে ফিরে একটাই উদ্দেশ্য, আমাদের বাচ্চাদের কিভাবে সেফ রাখতে পারবো আমরা। এবং তার জন্য আসলে আমি আমার টিম, ইউনিসেফের টিম, আমরা অক্লান্ত কাজ করে যাচ্ছি। অ্যান্ড ইটস জাস্ট বিগিনিং, অনেক কাজ আছে, অ্যান্ড উই আর হোপফুল কিছুটা হলেও করতে পারবো। আমি এখন ক্রিস্টিনাকে মাইক্রোফোন দিয়ে দিচ্ছি। Thank you, Rashna. Assalamu alaikum. And I will go back to English. So I hope I'm not going to repeat what Rashna has just said. But I also want to express our thanks to this partnership with Grameenphone. I think this has really given us a lot of opportunities. A lot of opportunities to raise awareness on online safety, not only for children, but also for parents and for teachers, which is what we have mentioned previously is also so important. We know that internet use is increasing rapidly in Bangladesh. It's a future, it's a presence, and we need to be in it because it's giving us a lot of opportunities, but it also is presenting us with challenges and with risks. And although at social media, you can make so many friends, you can connect with so many people, but it can also be a place where you can feel like the most lonely person in the world. If you are being cyberbullied or if you are being harassed, then you can feel very, very vulnerable. So this is what we have been trying to do with this program. We have been going to secondary schools, we have been talking to the students. I've been talking to them about how do you stay safe online? What are the consequences of cyberbullying? What do you do if you're being harassed online? And this is a conversation that we're hoping will continue in the schools, will continue in the homes, even after we have had our sessions. Like we said, this is a beginning. This is a conversation that we need to continue to have daily. Before we go into the dialogue, we just wanted to tell you some of the achievements and highlights of this program that we have done for the last couple of months. So first of all, I would also like to express my thanks to our implementing partner, Champs 21. Russell, I know you're in the audience. And also a big thank you to all of the secondary schools who opened the doors, who gave us the time, and who allowed us to speak to their students and to the teachers. Because of that, because of all of that support, we were able to reach 400,270 children during a very short amount of time. As we mentioned before, we believe that it's absolutely essential to also speak to the parents. Often we see that the children at this level, they know more about the internet than the parents do and than the teachers do. So for a parent to be able to support your child, it's important that they're also familiar with the world online. So we have also been talking directly to parents. We have been reaching 73,947 parents, and we are hoping to reach even more going forward. We have also had a campaign, and you saw one of the clips when we just started from the campaign. The focus of the campaign was to talk about the online world, that the online world is as real as the real world. So what you wouldn't do in the real world, you also shouldn't do in the online world. Through this campaign, we have managed to reach 10 million viewers. We have also, throughout these awareness sessions, been promoting the National Child Helpline 1098. We have been training the call center agents. We have been equipping them with the skills and with the tools how to respond if they have calls coming in about online safety. There are also new tools that are available on online safety that we have been translating and contextualizing to Bangladesh. And these are now also available.
And then now today, we are really happy to have you here. We're so pleased to have all of the panelists here. We're also pleased to have the audience here. And we are hoping that we can continue the discussion on how to make online safety safe for everyone and how to work on it together. So with that, I would like to thank everyone. And I think that we will be seeing a short video that we produced during the awareness sessions out in the country. Thank you, Rasna and Christina. ইন্টারনেটের যেমন কিছু পজিটিভ দিকও আছে তেমন কিছু নেগেটিভ দিক আছে। আমরা ইন্টারনেটে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে যখন রোমিং করি তখন আমাদের অনেক সময় সাইবার বুলিং এর শিকার হতে হয়। আমরা এটা যাতে ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারি, কি পথে কি ওয়েতে, এই গাইডলাইনগুলো বাচ্চারা এ যাবৎকালে খুব বেশি পায়নি। তারা নিজেদের মতো করে ইন্টারনেট ব্যবহার করে এবং অনেক সময় বিপদে পড়ে যায়। একেবারে কাছে কেউ ছাড়া কারো রিকোয়েস্ট আমি গ্রহণ করি না। যদি আমাদের কখনো কেউ ট্রোল করে বা বুলিং করে অথবা ব্ল্যাকমেইল করে, আমাদের হ্যারাস করার চেষ্টা করে, তাহলে আমরা সেটা বড়দের সাথে কনসাল্ট করব। আমাদের একটা হেল্পলাইন আছে যেটাকে আমরা 1098 বা 1098 বলি। যদি কোনো শিশু কখনো বিপদে পড়ে যায় ইন্টারনেট ব্যবহার করার কারণে বা অন্য কোনোভাবে কোনো লোক তাকে কোনো খারাপ মন্তব্য করলো, বা সেক্ষেত্রে শিশুরা যেন একটা সহযোগিতা পেতে পারে সেজন্য অনলাইনে তাদেরকে একটা ফোন টোল ফ্রি ফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে। সেই ফোনে ফোন করে তারা সহযোগিতা পেতে পারে। আমরা যেভাবে ইন্টারনেট চালাতে চাই তার জন্য প্রয়োজন একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড। আমাদের এমন একটি পাসওয়ার্ড তৈরি করতে হবে যেটা সহজে সবাই জানতে না পারে। পাসওয়ার্ডে যেমন থাকবে ইংলিশ অ্যালফাবেটস, তেমনি বিভিন্ন অন্যান্য চিহ্ন ব্যবহার করে আমাদের পাসওয়ার্ড দেওয়া উচিত, যেন আমাদের আইডিটা সহজে হ্যাক না যায়। কোনো জায়গার লোকেশন চেক ইন এরকম দিতে হবে না, কারণ যদি এরকম দেই আমাদের কোনো অপরিচিত লোক এসে আমাদের হার্ট করতে পারে। এমন কিছু জেনেছি যা আমি আগে জানতাম না, এবং আমার ইন্টারনেট সম্পর্কে একটা ভীতি ছিল, যে ভীতিটা আজ আমার এখান থেকে চলে গেছে। So ladies and gentlemen, you just watched the second video of the integrated communication campaign from the partnership that Rasna and Christina talked to you about. So it's almost time to start the panel discussion. So I'm going to invite our panelists over to come and take a seat here. So please do come and we will start the discussions on that. But just as the panelists take their seats, what I wanted us to just think about a bit as we go into the discussion is, you know, we've watched the videos which really are, they really show us what's happening out there and what is part of everybody's, it's part of your daily life. So just to think about that. And those who are online, please do send your questions in, because we will take your questions to the panelists and have them answer. On that note, it's okay. I was going to say that, but it's fine. No, I can see you all here. On that note, what I'm going to do is, I think though Yasser did mention and invite and introduce our guests, our panelists, I will do that once again so that you know exactly who is who. So we have on the third seat, we have Motushi Kabir, who is the Director Communications and Outreach
of BRAC and BRAC International. And then we have Miss Sabrina Shahid, who is the principal of Sir John Wilson School. Then we have with us on my right, Professor Dr. Said Mohammad Ghulam Farooq, who's Director General, the Directorate of Secondary and Higher Education. And finally, we have Dr. Mahmoud Al-Haq, who is the Additional Secretary from Secondary and Higher Education Division, Ministry of Education. So, as you can see, we've got distinguished panelists. So, Motushi, I'd like to start with you. Given BRAC's long time engagement on child online protection, what we'd really like to hear from you is, you know, you've watched those videos, you've heard of it. What do you think still needs to be done to make children safer online? And really, given that you've had this experience and you know what is out there, we'd like to hear from you, keeping in mind also BRAC's various interventions and outreach with young people. What are those, what else needs to be done? What more can we all do here? Sure. Thank you. First of all, let me congratulate UNICEF and Grameenphone not only for this very much needed campaign, but also bringing all the relevant partners in the ecosystem in this panel. So congratulate for that. As you've said, we have different interventions of engaging with children at different ages. And what we have really seen is children respond to different type of contents depending on your change, right? You cannot go with the same content with adolescents, young adults and children. So that's something I think that needs to be done, that we need to customize the content based on where in the life cycle the child is, because of course, when a child reaches adolescence, they respond to very different stimulus. They respond to very different type of content. So we really need to customize and the messages, the tone of voice, the way we speak to the child, depending on where they are. What we have also seen from our experience of running many adolescent development program and through BRAC education program, that peer-to-peer influence plays a very important role, because it's very important to engage with parents and teachers as you have done, but it's also important to identify who are the influences within the children's peer network, especially when they reach the adolescence phase or the young adult phase. Because as you know, if a child is told not to do anything, they'll be more intrigued to try that out. So it always helps if there's positive peer pressure. It always helps if they listen from their friends or the champions within their network. So it's more effective if there's communities within the children who will actually act as a positive peer pressure and influence them, rather than advice or a suggestion from a teacher and guardian, which works as well, but both of them needs to work together. I think it's also very important, and I'm very glad to see representative from Ministry of Education here, because there needs, for system change to happen and for large scale change to happen, we really need to involve all the different partners, especially the internet service providers in Bangladesh, whether they have the safety mechanism in place to filter so that the inappropriate content is not reaching to the children or adolescents. So it's very important to have that mechanism in place so that we can stop at source, right? So to summarize, 3 points is very important. One is we need to customize the content. Right. Second is we need to leverage the community or positive peer pressure. And third is we really need to work in the infrastructure and engage with the ISPs, internet service providers, so that we can stop inappropriate content at source. Thank you, Motushi, for sharing this, you know, giving us an insight into the experience. It's invaluable because of the time that BRAC has spent working with child online safety. I think there's so much there on those 3 key points, so much to learn from as well. And yes, don't we all know, even when it's not about online safety, even when it is about interaction in real life, the tone of our voices, the content, we can't use it. You can't have the same for kids of all age. And it's so important to remember that online as well. Thank you.
So with that, Sabrina, can I ask you, since you, in your day-to-day life as principal of a school, do engage with children on this, and you are actually, you've seen the training being rolled out in a school, and you understand, and I'm sure you're faced with many of the challenges that come with children being online. So if you could share with us what your thoughts are on that, and what you think has been useful from the training package, and what more could be done. First of all, thank you for the question, and thank you for this opportunity, actually. We have to consider three groups over here when it comes to awareness, creating awareness among people that we are working with. One group, the first group is they know that there's a problem and they're working towards that to solve that problem. The second group knows that yes, there is a problem, but they don't know how to address the problem. And the third group, I should say, that they don't even realize that there is a problem. So there are three groups that we need to consider over here. And this training that GP has provided us, and I think it has helped the second and the third group. It has given the hope to the second group because they were looking for something. They knew that there is a problem, but they didn't know that how they could solve it. So it has created an awareness among them. And the third group, kind of, they have been awakened to the reality of cyber or the world. So this training, I would say that it has opened up a lot of space for discussion for sure. As we have used it in our school, we have seen that students have become more aware of the situation. They now know that it is not right that somebody can bully them or somebody can troll them or harass them online, and they need to be careful about who they're getting engaged online. And it has triggered them to know more about how they can actually save themselves or take precaution about these matters. So I think it has opened up that door of discussion. And as for parents, I think a lot of the parents, they used to think, those parents who used to think that, my children are at home, they're not going out, so they're kind of safe. But online, they were actually not safe, maybe. So they're looking at it in a different way, and they're coming in terms with the fact that, yes, this great tool called internet can be used to harass their children as well, or it can be dangerous for their children. I don't mean to say that internet is anything bad. It is a brilliant tool for to be used in an educational institute, and we are using it every day. But we also need to be aware of the damage it can cause. Thank you, Sabrina. It's so good to hear that, the training has also opened up, created the space for discussion between the teachers and the students, for the students to know that, yes, they can approach you. But I think even more fascinating that parents look at it in a different way. And, as we heard from Mr. Yasser Azman early on as well, the internet is here to stay, and it has so many positive things about it that if we can just make children safer, it far outweighs everything else. And I think parents need to understand that. And I'm so pleased to hear that that's beginning to happen. Right. So that then takes me to our third panelist.
And I would like to ask you, Dr. Ghulam Farooq, what are your thoughts on the inclusion of this or something like this in terms of inclusion of modules on child online safety into the curriculum of secondary school? What are your thoughts? Okay, thank you very much for giving me the chance to be here. And first of all, I have to admit my ignorance that I didn't know that you were doing such a big scale campaign against this cyberbullying. The 400, you have already reached 400 students and 50,000 parents, the 400,000 students and 50,000 parents and teachers. It's very great, and I didn't know about it. It was a great initiative. Thank you very much for that, first of all. Introducing this thing in curriculum is a little bit difficult. You know that there is huge criticism against the textbooks, that the textbooks are already overloaded. And the government is trying to reduce the content now from the textbook. Right. So this is very difficult to include these things in curriculum. So what we are doing now, let me tell you that before being the Director General of Secondary and Higher Education, I was the Director General of National Academy for Educational Management. What we did there, we gave training to the teachers, the heads of the institutions like that. And one other thing that you know that by 2030 we're supposed to achieve SDG 4. In other words, we have to achieve quality education by 2030. And we try to define quality education. You know that it's very difficult to define quality education, and so we try to define it. So broadly, we thought that if we would focus on 4 major areas, then we would be able to achieve quality education. These 4 major areas are creativity. I mean, we have to make our students creative. The second is criticality. We have to make our students critical. And the third component is the ethical issue. We have to make our students ethical. And the fourth one is the social commitment. What we try to do there, these are not in the textbooks explicitly, these are not in the textbooks. What we try to do in NAEM, National Academy for Educational Management, that we try to train the heads of the institutions so that they can take initiative to make their students creative, critical, ethical, and socially committed. I mean, this is supposed to be done not by the textbooks, not inside the classrooms, but through some extracurricular activities. And what I think that, what I have got the idea today, that we can integrate this thing with the criticality issue. If we can make the students critical about the internet content, and if we can make our students ethical, ethical doesn't only mean that to be good or honest. Ethical also means to be responsible. Ethical also means to have respect for others, others' views and others' opinions. So we try to define ethical in different ways so that we can motivate our students to be ethical. So I got the idea today that this very thing, which were not very much clear to me before, that we can integrate this, this cyber safety with the critical issue and the ethical issues, so that our
heads of the institutions, they can motivate their students to be critical in such a way that they will be very careful about handling with this internet material. They will make their students ethical in such a way that they will be careful when they will use internet. And last of all, let me tell you from my own experience, awareness is the most important thing. Blocking the sources, what I found, I worked in Saudi Arabia for 7 years in a university. And I found the students there. In Saudi Arabia, all the sources are blocked. And I mean, I couldn't use any source. But my students could. They were smarter than me. So they could crack the code, and they could visit all the prohibited sites very easily. So blocking the sources is not, I mean, I think it's not very good. It's okay, but we cannot stop this by blocking the sources. So what we should do, as we have seen, that we have to make them critical and ethical in such a way that they will not be the victims of this internet content. Thank you very much. Thank you, Dr. Ghulam Farooq. And I like your creative thinking in ensuring that you can use the themes of being critical and ethical and therefore include this. This is very good. Thank you so much for that. And I'm happy to see that, you know, as you say, 400,000 children, 400,000 adolescents, if you like, is a huge number, but not that huge in Bangladesh. Yes. And obviously, to take this further, we do need the Ministry of Education, the Ministry of Higher Education. And so it's really good to hear how you're thinking today, even how this can be integrated. Yes. And that then takes me to the additional secretary, because I would like to hear from you how does this align with your thinking and what you have under the plans for the ministry? I know it's a critical area. We are all aware as well that curriculum, particularly for a higher education, textbooks, as you mentioned, these are all areas which are, because of the importance that they have in shaping the lives of young people, these are areas which many people have very strong opinions about. So what's your thinking about this? Do you think you can align this with the current curriculum, the current priorities? Okay, thank you very much for your question. First of all, I would like to express my thanks to UNICEF and Grameen Phone to organize this kind of policy dialogue, basically for internet security. And as you have already heard that Ministry of Education is trying hard to ensure quality education and also to ensure education for all children. So this is the priority area. And to ensure priority education, we have already given priority to use ICT. Mm-hmm. So that is one of the big issues basically for the ministry, to introduce ICT in all educational institutions. And we have already developed secondary education program that is basically subsector program to integrate all the development activities, including curriculum development and review under this program, which is basically implementing by the Secondary and Higher Education Division in the Ministry of Education. So the growing concern is that the children, basically the growing children, those who are school going,
particularly at the secondary level, they are very curious about internet. So they want to explore the whole world basically through internet. So this is a growing concern for the Ministry of Education, because you cannot stop just exploring the internet by the student. So rather we'll have to allow them for their creativity, for their development and for their knowledge. But how to ensure? If we allow them, then definitely cyber crime is there. So there might have chance of, say, visiting some of the sites which is basically not permissible to all the children. So we have education policy 2010 that was formulated, but in that policy we have given priority to IT education. So there is nothing basically as to how we can secure our children from internet bullying. So it's time to address this issue, I think. And we are going to formulate our Education Act, where I think this issue can be clearly addressed. There should have some protocol in the law or in the policy so that the system can be well articulated by the users. Here, the curriculum, you have already mentioned that curriculum needs to be revised. That is the priority issue. But we cannot accommodate everything in the curriculum because of huge burden, particularly for the students. So in that case, there is a pressure from the parents' side to reduce curriculum. So what we are thinking as a policy making organization to reduce the curriculum or to include these kind of sensitive issues to the children. We are thinking to introduce some of the supplementary materials, reading materials, particularly for the students, so that they can read it within their studentship in the educational institutions, and that shouldn't be part of their public examination. So compulsorily they will have to read it within the school. So I think this is one of the areas where if we have some supplementary reading materials on cyber security that can be introduced in the institution so that children can be easily get knowledge on that. And the second thing is that it's not only the law and also the policy to protect children from the cyber bullying. It's the awareness. First of all, we'll have to address the institutions as well as we'll have to address the family, because this is the parents where children most of their time they spend in their house. So parents, there should be a family norms that can be set. Up to what time they will browse they will be online basically, the children would be online. So there should be family norms, there should be norms at the educational institutions, how to use internet, up to what time, and then what should be the basically set norms to use it. So that should be there. Otherwise, if we don't integrate family as well as institutions, I think it would be a far cry to address the issue. So in that case, under secondary education development program, we have developing the reading habit program. So supplementary reading books for creativity, for articulation is there in the secondary institutions, and 8 million children, they are the member of this developing the reading habit program. So this is a big platform for the children. We can disseminate this idea to them to make them aware, as well as we have parents teachers association in all the institutions, including the SMC, School Management Committee and Madrasa Management Committee.
So we can integrate all those parents and management committee members to make them aware that this kind of sensitive issue to be addressed very clearly. Either it would be at home or it would be at the institutions. So law and policy is there. If we integrate law, policy, along with the educational institutions and family, and I think jointly we can fight. And there should be collaboration is needed basically to ensure it. Collaboration in the sense that UNICEF is there, Grameen Phone is there. We can invite civil society members to come up with the awareness program so that we can disseminate the idea to all the community members, particularly the parents and also school management committee. So not only the regional country level community collaboration is enough to address the issue. We need to have international collaborations as well. So what are the international practices and programs that should be on board? As we have already seen, ITU maybe they have very good program to address this issue along with the international key partners, so that our local program can be integrated to the regional program as well as to the international program, so that ultimately we can be in a position to address this cyber crime, cyber sensitivity, as well as the internet security for our future generation. Thank you. Thank you, Dr. Mahmoudul Haq. It's good to, I like the way you actually summed up the key issues here and the key players, if you like. So very much in the way our panelists actually drew it out when we started with Motushi, who spoke about, you know, what is it that they have learned, BRAC has learned from its years of experience working with children on this. And then from Sabrina, hearing as a principal, not just the space that children need to have this discussion, the awareness that it has created for children, but also parents, and how this has been such a welcome initiative by the parents as well, because it provides them, for some of them, with the information and the knowledge that they themselves required. But also, I think parents, we have heard from other areas as well, and many of us are parents here, go through the phase of being uncertain. Should I or should I not? Should I let my kids go online or should I not? What will happen if they don't go online, and what will? And I think this has created that openness to discuss it and the information that comes with it. And then finally, to hear from both of you, you know, the pen holders, if you like, of secondary education, on what can be done and how it can be included, the creative ways in which we can include this without burdening the child. None of us want to burden the children, so no exam, but yes, reading. And then opening up the space using the school committees and so on to include parents and others, because each one of us has a role to play in ensuring that our kids are safe online. So thank you for your thoughts. And to our viewers and to those in the room, it's almost time to hear from you, because of course this wasn't supposed to be a one-sided discussion. We do want to have a discussion with you. So before that, what we'd like to do is share a couple of more videos with you as well of the integrated campaign, so that you have glimpses of what else there is on that. And then we will have the discussions around it. আচ্ছা, পেয়ারা নিব না আচার? জলপাইও আছে। আপু, আমি কি একটু আপনার সাথে কথা বলতে পারি? আমার সাথে? হ্যাঁ, আমি নাটক সিনেমা বিজ্ঞাপনের কাস্টিং ডিরেক্টর। আপনি কিন্তু চাইলে ফার্স্ট ক্লাস মডেল হতে পারেন। আপনি কিন্তু খুব সুন্দর। থ্যাংক ইউ। আপনার অনলাইন আইডিটা একটু দিতে পারবেন? ইয়ানা জোহা। এটা না? হ্যাঁ। রিকোয়েস্ট পাঠিয়ে দিছি। হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি অ্যাকসেপ্ট করব। আপনি আমাকে ছবি দিন, শাড়ি পরা, সালোয়ার কামিজ, ওয়েস্টার্ন, এনি কাইন্ড অফ ফটো। অনলাইনে ফোন দেব না, ঠিক আছে? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ। আচ্ছা, আসি। হ্যাঁ, ছবি পাঠান। এভাবেই অচেনা মানুষের সাথে পার্সোনাল তথ্য শেয়ার করে অনলাইনেও আমরা নিজের বিপদ ডেকে আনি।
অনলাইন সেফটি সম্পর্কে আরো জানতে লগ ইন করুন grameenphone.com-এ। এই সংক্রান্ত অভিযোগ থাকলে ডায়াল করুন 1098 নম্বরে। আবৃত্তি করছি কবি জীবনানন্দ দাশের আবার আসিব ফিরে কবিতাটি। আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায়, তোমার জন্য থাকবো আমি তীরে। ধানসিঁড়িটির তীরে এই বাংলায় হয়তো মানুষ নয়, তো কি গরু ছাগল? হয়তো বা শঙ্খচিল শালিকের বেশে, হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই চুপ! বাস্তব জীবনের কোনো অসঙ্গতি যেমন আমাদের নাড়া দেয়, অনলাইনেও কি ঠিক এমনই হওয়ার কথা না? অনলাইন সেফটি সম্পর্কে আরো জানতে লগ ইন করুন grameenphone.com-এ। এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ থাকলে ডায়াল করুন 1098 নম্বরে। So we're going to start off the discussion session, and I just want to remind everyone that this is an interactive session. We will have those of you in the room, but we also have questions coming in from those who are watching online. So maybe we will start off with the first one, which has come from Shubhajit, who's watching this on Facebook. And the question is, interests change with age. Is there a way to protect children from age inappropriate or harmful content? Motushi, I think you spoke a bit about this. So would you like to answer this and clarify a bit more? Absolutely. Because the risk is, especially now with internet ad promotion and tagged ads, that when you browse for an app or when you go to a site, the ads that show up is not driven by your usage pattern. It's driven by the collective usage pattern of the country, right? And so when a child is going online, the ads they're exposed to, the content they're exposed to, sometimes is not only limited to your home environment. It's about what everyone else is searching, right? Because it's driven by the overall demand of that content. And unfortunately, there are a lot of demand of inappropriate content. If you look at the Google search pattern in Bangladesh of inappropriate sites or inappropriate applications. So that's why it's extremely important first for parents or caregivers or teachers to know what type of risks there are. And there can be three types of risk, right? It can be either cyberbullying, it can be online predators, or it can be inappropriate content. And to really ensure safety, of course, there is a preventive side of it, that are we talking to our children, are we making them aware of what kind of content is appropriate, but there's also a protection side of it, and that's why I'll bring in again the point about strengthening monitoring and working with internet service providers, making sure that they have the necessary filters or they have the right either punishment or incentives. So the internet service providers, for example, can have safety badges so that the parents, they know which internet service providers have necessary protection mechanisms in place, because it will only work when there are positive motivation in the whole system and the partners to really have those balances and check and balance in place. So I'd say having those incentives in place and making sure the parents are aware and they know which service providers safe, or at least make an effort to make it safe would help. Thank you, Motushi. I think, again, so important that, you know, there is a role for everyone to play in making a child safer online. There is a role for the service providers. There is a role, as we discussed, parents and so on. Thank you so much, Motushi. So now, what I would like us to do to have this discussion, and so that we can have a little more interaction and understand what your thinking is. For those of you who are here, I would like you to go to your phones, which all of us like doing. So if you can take your phones out
And then if you can connect to this, if you can see it, it's HTTP. And then you have your double slash, you have bit.ly/childonline. If you can please connect to that, we're going to do some polling, and that's going to be fun. And those who are viewing online, please access this through Facebook. We will have the questions and you can answer it on Facebook. So those who are in the room, please use this, and those who are on Facebook, please go ahead and do that. So, are we ready? Is everyone in this room ready? Yes? Everyone's connected? All right. So the first question, when children are online, I'm most concerned about A, online bullying, B, exposure to inappropriate content, and C, risk of physical sexual violence. And we have the answers coming in. Yes, it's moving, it's changing. We still have more coming. Are we all done? Are we thinking? I can see them shifting. Are we done? And we know how it's going online. I guess we have, I guess our online viewers are also answering, and we will have their results as well. So are we done in this room? Is this what we have? Yes? Everybody in the room? Have you answered? Yes? All right. So this is what we have. 31% of those in this room think or are most concerned about online bullying. And 46% are most concerned about exposure to inappropriate content, which we did hear quite a bit about. And then 23% are concerned about risk of physical and sexual violence. So, interesting. And the online results, I think we will, while we are waiting for that to come in, I think we've got a sense of what's coming here in the room. The biggest worry is the exposure to inappropriate content. So very quickly, just to think about that while we wait for the other one is, what are your thoughts on this to the panelists? What do you think? What does this mean? What do you think this reflects based on the discussions we had earlier as well? If anyone wants to. Yes, Sabrina, please. Yes, inappropriate content is definitely, that would be my choice as well. But you see, we can't close our eyes, we can't close our ears, and we can't stop breathing. Just like that, we can't stop viewing, this popping up unless you have a very strict, system in your computers. But I think it's the awareness of what to take and what not to take is the best possible solution for this. In our lives, we will teach our children that they are going to face bad things and good things, but they have to choose the good, right? So it works as the same way, that they're going to see something bad, and if they are going to see something good, which one are they going to choose? So if we can ensure that they are aware of their ethical values, just like Sir have mentioned over here, that yes, they have that understanding of what is right and what is not. I think we can always be sure that yes, our children are going to be safe. Thank you. And I think we do have the Facebook results in, which are actually very similar, because even for those who are watching online, we've got exposure to inappropriate content
coming in from 43%, and which is quite similar to the 47% we have here. So in the room, may I just ask anyone here, or, just to tell us a bit about your thinking, because, what made you vote for that, or what your thoughts were? Either way, not just the 43 or the 47%, but even the others, if you can share a bit your thoughts on that. So anyone to voice an opinion here? You were the ones who voted. Yes? You don't want to share your thoughts with us of why you voted for that? Oh, we've been here sitting and telling you and discussing with you. That's a bit unfair. Don't you want to tell us? No? Yes, there's one hand there. Please. Hello. I'm Shihab Rahman. I'm coming from Prenal Lab. So, according to my observation, may we know his identity? Yes, sorry, if you can do a short introduction. Yeah, I'm Shihab Rahman. I'm from Prenal Lab. Thank so, from my observation as to my age or people who are younger than me, we've seen them driven. That's like me, right? People younger than you. No, younger than you. No? Younger than you. So, I've seen them driven to things which are inappropriate more, like which things are not to do. We tell our youngers that don't do this, and back in their mind, I see them, more interested on those parts. So inappropriate contents actually drives them more, maybe subconsciously. I've seen them like they don't want to expose themselves, maybe in front of us or their guardians, parents, but back in their mind when they're in group with other kids or other groups, they prefer or they talk about that we have seen such contents or these are available or maybe. So from my perspective, this should be monitored more. So that's all from me. Thank you. Thank you. And I find that very interesting because as you speak, the Facebook polling is still going on, and it's now stands at 50%, the inappropriate content thing. And it's very interesting to me to, that people who are viewing this and following this online are clearly people who do quite a bit online. And they're the ones who are aware, it seems, because they are saying at 50% of them say exposure to inappropriate content is the biggest fear. So thank you for sharing your thoughts on that. Anyone else, even if you were the 20% or the 33% that said, no, my biggest fear is online bullying, just to share with us your thoughts on that. Yes, Christina. Thank you. I can share again. Sorry, I'm not very technology savvy, so I wasn't able to vote. So you're going to tell us your vote I now. will tell you is that, no, as a parent, still my son is quite young, but what I am concerned about is when it comes to the online bullying, because I feel in the school or in the community, I'm able to see and I'm able to protect him. But when it comes to what is going on online, I'm not there unless he tells me. So that is one, I think, will become one of my concerns as he grows older. Thank you, Christina. And I think this again also reflects a bit more on, what we talked about, the different ages that they're at. And I guess our fears also for them are based on the age that our kids are at. Anyone else on your thoughts? Yes, please, the gentleman here. Thank you. I'm Rocky from BRAC Skills Development Program. So one of my concern is sometimes maybe me and my younger brother and sisters, they are forced to being exposed to this kind of content. Because if I give an example, like Share It, we all know one apps that we used to use like to share different kind of file or something. So they are recently, I'm like observing, they are forcing you to being exposed to different kind of inappropriate content. So so these things also need to be like taken into consider. Like while some of the renowned or some of the known things are forcing this kind of exposure or like promoting this kind of inappropriate content to our youth or adolescent.
So this is one of my concern, and I just want to share, like, definitely it's a remarkable initiative from UNICEF and Grameenphone, definitely. But one thing, there are thousands of children or youth, those who are not in the school right now. They are out of school, dropped out from the school due to different reasons. So definitely we need to incorporate some of the mechanism to reach those students, those adolescents, those who are not in the school right now, because comparatively they are in the more risky position than the school going children. So thank you. Thank you for reminding us. Yes. I didn't understand how students are forced to visit the inappropriate content. How they're forced. Did you understand? I think it's the little things that pop up when you're, but I will let him. Definitely, exactly. Yeah? Just adding to that. I mean, it is not forced, they're allured. Am I right? Kind of. So Yes. kind of, yeah. Attracted, allured, tempted. Tempted. All kinds of words. There is another hand of the same gentleman. Yes, please, go ahead. Can I add to the forcing part? Sure. There are games which is mostly played by the youths. On those games, you will find that they have to cross certain level or get points. For that, you have to see certain videos or you have to pay. So as we do, we see the video and most of them are inappropriate. So it kind of forcing us, you know, indirectly or directly, it's kind of forcing. So I wanted to add that part for him. Thank you. Thank you. Thank you for clarifying as well. Yes, Russell, please. Can we have the microphone here? Yeah, thank you. Thank you, Seema. Thank you very much. My experience working with internet for so many years. I've been working for internet industry since 2001. I worked for internet operators. I worked for software industry. And I'm privileged that on behalf of champs21.com, we executed this campaign. I want to share a little bit different perspective of it. Inappropriate content. If we go back to 2000 or 2001, internet came sometime around 96, 97. At the same time, it came to Bangladesh. On an offline manner, from 97 onwards, we have been seeing proper internet with emailing and others. If you Google it, I was Googling it right now because I know the contents I was Googling again. Back in 2000 or 2001, when we used to see Alexa ranking, where Bangladeshis go and visit, which sites they visit. In those days, out of the top 100 sites Bangladeshis used to visit, 80% of them were inappropriate sites. Well, sorry? 80% of them were inappropriate sites. Inappropriate. Today, sitting today, out of top 100 sites, only 2 I found a bit of inappropriate. That's a reality. I mean, you mean 2%? Less than 2%. Out of 100, 2%, you can say yes. Yeah. I found 2. So formerly it was 80%. 80%, Now today it is 2%. Only 2%. Only 2%. That's the reality. We know it, who are working with internet domains and many things. Let me tell you why. In those days, first of all, the universe was not that big. At the same time, there was nothing to do on the internet. Today, there is a lot of things to do on internet. Bangladeshis, newspapers, everybody is among the top 20. Even the PHP learning website is one of the top 20. So there are a lot of good things to do on the net. Yes. People know about it and it's spreading. Now coming back to this particular topic of safe internet, school-going children, with my little company called champs21.com, I have been working with school-going children since 2001. The major hurdle that I've been seeing working with, I work with almost 1,000 schools all over Bangladesh on different campaigns, different perspective. With all due respect to our teachers, Sabrina ma'am, I know her personally. Motushi, I'm similar from IBA, so I know you. So after a long time I'm seeing you. I have heard both of you, sirs. Brilliant, but the challenge is our teachers. They don't allow us. Many of us in this room are blessed by good internet. When I am blessed by good internet, then I actually promote good internet. Our teachers are not blessed by good internet. They don't know good side of the internet. Once we keep,
So internet doesn't mean this only bullying. Internet doesn't mean only inappropriate content. Internet doesn't mean cyberbullying and negativity. No, internet has a lot of positive things. So instead of talking about so many positives, why are we keep talking about negative things? Internet doesn't mean going to school and talk about bullying. Internet doesn't mean a campaign like, hey, somebody's bullying you, somebody is doing inappropriate things with you, there are inappropriate contents. That means we're actually driving our next generation towards negativity. So the teachers, today we have achieved 400,000 students. I think my urge to government, when I was in BASIS board, I had a little scope of working with the digital Bangladesh policy board with my little contribution. I keep saying all this that please aware our teachers. Next time we should reach 4 million teachers first. They spread the good part of internet. They always say, we have seen while executing this program, when teachers are present, how many of you use internet? They don't raise hand. Students are scared of teachers. That means internet is bad. Internet is negative. So we have to accept this fact. When our Prime Minister, Honorable Prime Minister says, internet has to be the 6th prime need, then it has to be, the positivity has to be spread out. That positivity through you to the panelists and the Bangladesh government, my urge is let's talk about positive sides of internet more than the bullying part and the negative part. They're there, but when the positivity spreads out, negativity will go away automatically. Thank you very much. Thank you, Russell, and thank you for reminding us about. Can I just? And we still have more. I'll give you a chance. Okay. I think it's a good thing because that balance that needs to be in any campaign and any awareness needs to be there. As much as we warn them about the pitfalls or the dangers, it's also about acknowledging, making them aware of what is good about it. We have another question to go to, and then we will come back. I just want to be sure that, so this 80% of visiting inappropriate site came down to 2%. Is that what you said? But that's of all Bangladeshis, not young people only. Yes. Then we are not at risk in that sense. I wouldn't say that. I wouldn't say that because we have our young people. But it's not the percent. Out of the top 100 sites that Bangladeshis visit, 80. We need to look at different sources. Exactly. Sites. There are many different internet and digital platforms, right? It's WhatsApp and internet groups, Snapchat, and things are moving faster than I can even recall. Absolutely, games. So it's not only the sites. So I think the risk is still very much there. Exactly. And with that, we go to the second question, which is quite linked. So everyone in the room, you're still connected? Yes? Are you? And those online, our online viewers, I hope you're still looking at the question on Facebook, and we look forward to your answers on Facebook. So the second question, which kind of leads from the discussion we had, the best way to reach every child in Bangladesh with online safety training is scale up training program to most schools, develop online resources to help people, make this training part of the national education curriculum. And you've heard views on that. You've heard the panelists tell us what they think about that. So interesting, very interesting. Is A and B missing in other screens? Is only C appearing? We found some A and B. I think Dr. Mahmoudul Haq was getting a bit worried when the others didn't appear. Yeah. Teachers, everybody focuses on teachers. I know, yes. So it's still coming in. Think about it. Think a bit more. We'll give you a few seconds more to think about it. All right. So, thoughts? Yes? And we are waiting for the
for the online results, and I am told that the online results also show that a clear majority believes it should be on national curriculum. So it's quite, I think everyone's thinking the same way. But we still have 50% more to come. So what I would say is, in this room, are we done? Is everyone in this room done with voting? Yes? Is anyone else still thinking? All right. What I'm going to do this time is, I'm going to say to the ones in the room first, 81% of this room said we should make the training, this training, part of the national curriculum. Yet, you have heard the panelists, particularly Dr. Mahmoudul Haq and Dr. Farooq Ghulam say what their thoughts were and why, what the practical parts of it are. So do any one of the 81% first want to share their thoughts and tell us what you think, why you think this is still so important to make this part of the national curriculum? Yes, Rasna, go for it. I just couldn't resist because this is very close to our hearts. One of the things that we see when we go to schools is a couple of stuff. One is, yes, there are a lot of, and I agree with Russell Bhai, there are a lot of children now taking advantage of learning. However, a lot of children don't also have access just for the fact that they are a different gender. So when we go to school, we say boys have more access than girls because girls just don't need technology. A regular standard education in school is fine enough. So that creates double jeopardy for girls. And I'm not talking about schools only in villages or small towns. We've seen that in Dhaka or in larger cities as well. So unless the mindset is changed and it is addressed on a national level, no matter how much we without UNICEF and even other organizations put it, it won't be across the country. That's one. And second is, I agree with the gentleman here from BRAC who said, it's not only children who are in schools, but also children who are outside. So all kinds of efforts, in our opinion, needs to put in, because at the end of the day, children are our future, and these are the children who are going to take us to the epitome of success, or what we call it. I think that's why it is something, and I do agree that maybe not in a traditional form, it can be inculcate in the national curriculum, but there might be ways, as our very distinguished panelists said, there are other ways of going about it and making sure children, all class, all section are getting benefit. Thank you. Okay. Thank you, Rasna. Yes, please. I think the options overlapped each other. The first one is training. The third one is curriculum. The government doesn't give any training which is not included in curriculum. So what I meant that maybe we cannot include it in textbooks. It doesn't mean that we cannot include it in curriculum. So training is a part, training programs. So can I just clarify a bit, and just, I think I'm clarifying for the panelists, for those of you in this room and also for online. When we meant the scale up the training is the one that's been done in the schools, as you heard from Sabrina as well, and all of us, Rasna and Christina. So to have the same training program, which has now reached 400,000 kids, but to scale that up to reach more schools and more kids in schools throughout Bangladesh. That was one
option. Then the other one is actually to do it through. I mean, through that is the part of yes. curriculum. That must be the part of Yes. curriculum. Otherwise, the government Exactly. wouldn't allow you to do that. This is one thing. Right. And the second point, you see, if a child needs, realizes that he or she needs help, he doesn't have to go to the online. There are so many sources he can take help from. Feeling the need, of help is enough. Absolutely. And when they do, kids, so there are two things, and this is me, Shima, my UNICEF hat, and my hat as a parent and a psychologist. You know, there are often times when kids actually, before their parents or their teachers or even their friends realize that they need help. And they admit to themselves. But they are not brave enough to access that help or to ask for that help. So they don't want to admit to their peers that they need help. They don't want to admit to their parents for other reasons or to the school. And so when you and me were growing up, we didn't have this thing called the internet where we could quietly go and try and find help. But kids nowadays do that. Kids nowadays do actually say, okay, I can shut the door in my house or shut the door in the library in the school if they have access to computers in the library, and or the phone, or use the phone and go in there and ask a quick question online. And I will get my answer, and nobody needs to know about it. But then we also know that the sites that respond are the ones, the frequency and so on and so forth, paid, not paid, and those might be unsafe. So I agree with you that kids don't have to go online. There might be other ways, and they might, but there is always particularly that one kid in the room who might actually do it quietly and then not have the right access. I was talking particularly about visiting inappropriate content. Right. If you think that he needs help, he doesn't visit the inappropriate content. So let me clarify one thing. If we talk about training, I think this is important for not only for the teachers, but also for the other stakeholders as well, including parents, SMC members, even to some extent to the children. So I think the response is basically everybody wants to formalize this issue to all the educational institutions, formalize in the sense that there should be integral part of the training curriculum of the teachers. So formalization is necessary because if we want to ensure imparting training to all the educational, all the teachers of the educational institutions, then that can give a message to the society that we should do this thing and we shouldn't do this thing, right? So that can integrate all the teachers as well as all the members of the community and also SMC PTA members. So if everybody would be targeted, right, sensitizing this issue for their children, I think we can see some successes. Otherwise, if it is informal, say for example the other two issues, that is kind of informal thing. So if it is informal, then it would be very difficult to achieve the goal at the end. That's why everybody wants to formalize this training program, including this to the training curriculum of teachers as well as other stakeholders. So that everyone has access to that. Thank you, Dr. Mahmoudul Haq, on that. I want to ask Sabrina, because you're the principal in the room, what do you think about this? I will agree with Mr. Mahmoudul over here, because you need to formalize this. Otherwise, it becomes it's like a gimmick, okay, we are at this topic right now and it's everybody's talking about it, let's do something about this. No, if you integrate it from the school, as schools and other educational institutes are a big platform to reach out to so many
parents and students, I think it needs to be considered as a major media of creating this awareness program. And as Sir have mentioned that training needs to be done, not only for the teachers, for the parents as well. Because school alone cannot, or Grameenphone alone cannot actually solve this problem. It has to be a problem that is addressed by all of us. It is our, social commitment as parent, as a person from the society, and as an educator, and whoever, wherever they are in their position. I think it is our commitment to the children that we need to make sure that they are safe. And the only way to make this permanent is to integrate it in the curriculum. With the help of GP, we have done that in our school as a pilot project. We are showing our class 3 and class 4 students the material that they have created with Sabina, and it is okay for their level. And the students are talking to the teachers about it freely, so that if they have any questions, they can, the teachers can answer them. And a small assessment is also being taken at the end of the session, so that we understand that, yes, students have a clear understanding of the topic. And the DG world that they have created, we plan to use that for older students in class 5 and 6. I think if we can set it for this age group, and bring content for older students later, I think we are set. And it doesn't have to be a whole lot of curriculum changes. It had just a couple of classes would be sufficient, I think. One training is not going to be sufficient, but we need few more classes, from time to time, a general discussion with the parents, with the students is going to be required to make sure that, yes, students are aware of this problem. Thank you, Sabrina. Can I just come back to the audience? Yes, please, the gentleman in front. Thank you. This is Shahiduddin Akbar from Bangladesh Institute of ICT and Development. Based on our two experience working with the kids and schools from two different perspectives. So one is we introduced a nutrition club at the schools, and we are trying to promote nutrition among the young kids. And at the same time, we just recently finished a study with the ICT division about the cyberbullying perspective. And while doing that part, in fact, that was very interesting. And when we started this discussion with the kids, we realized that the scale we are expressing our concern, it is much deeper than that. The issue is really, really very difficult to address. Yes, Cyberbullying issue particularly. And why I'm relating to the cyberbullying and the nutrition is, when you talk about the curriculum thing, what we have seen in at the standard 5, there is a nutrition chapter in the book, and there is a food pyramid. I keep asking that, what does it mean by the food pyramid itself? The kids can tell everything, but they never practice this thing in their life. So when we teach kids that how really they take this thing. So my concern is for this also, that how really they will see it as an practicing thing, or it's like another exam questions. So that is very interesting, since our kids don't have much extracurricular activities. Can we do it? Dr. Farooq, you really light upon the core areas like the ethical issues, critical thinking component. Can we really engage our kids as well as the teachers, as Russell was mentioning? Because we really struggle with some of the principals who said,
8 classes mandatory, then do the some other activities. So the classes are mandatory, and they always look into the curriculums only, books like an Bible kind of thing, you don't get out of it. So can we really motivate the teachers to allow kids to do something else? I can give an example from Japan. In fact, I have a colleague there, and I heard that when their school is closed, they don't give any school homework for study purpose. They rather give some creative works so that they can see it and they can tell the story. So we introduced some couple of things like that because I do see schools are closed for many days on different occasions, and then the kids are getting more busy in the holidays. So I said, what do you do? Rather, why don't you do the school gardening or talk about the awareness things and also about the cyberbullying things? So we introduced a Nirbhaya club. Nirbhaya is like fearless lady, and then we realized that the girls don't have any platform where they can share their story, where they can get a support. So definitely this is a good start, but I don't see the awareness is a silver bullet to solve this problem. So if really it has an institutional process, and if it comes from the government, particularly from the Ministry of Education, then the teachers really seriously take these things. So my humble request will be, can you just come up with some innovative ideas to make it fun? Don't give them a fear that internet is an fear, because one of the teacher in Bogra was like an officially blaming us that why you are promoting internet. You are killing our kids. And then I had to give an example that there are dust in the air, and should you close your all doors and windows for saving yourself from the dust? I said, no. I said, okay, then put some filters and put something there so that you can be safe. So definitely the cyberbullying is an issue, but if we really target the kids, then it has to come from the institutional perspective. Thank you. Thank you so much. May I respond to Yeah, this yes. I just want to see, because of time, whether we have any more questions, and then I will bring it back to you. Yes? So, because I know time is not on our side, so the gentleman at the back. Good afternoon. My name is Jahid. I work for UNICEF. I just wanted to highlight very quickly, the importance of content creation. We need to have good content on the internet so that, our kids can really use that for their creativity, recreation, and also entertainment, and also for the learning. If we can make it really useful tool, and also if we can populate it with right content, then definitely it would be very creative and positive force for the new generation. Thank you. Thank you, Zahid. Yes, please. Yes, do respond. I liked your question, your statement. What's your name? Oh, thank you, Mr. Shoaib Blackburn. And that is what we call quality education. Quality education doesn't only mean the awareness. It means involvement. It means activity. The children should be active, involved. Only awareness is not enough, as you said. Let me give you an example of quality education. It's from Malaysia. In a small city in Malaysia, the teachers who are trained in quality education, they found that the students, they're addicted to fast food. And then they made them aware that it's not good for your health. And then next time they asked the students what to do now. The ball is in the students' court. What to do now? Find an option. The students said that, okay, we can have local food, traditional food instead of the fast food. Then the teachers asked them, what are the names of the local food, traditional food? Collect the names. They gave them 15 days to collect the names of the local and traditional food. They went to the grandfather, grandmother, and relatives and made a list of the local and traditional food. Then the teachers asked them how to cook this food. Try to know the recipe of this traditional food. Again, they give them 1 month to find out the recipe, how to cook this traditional food. They took the time and they collected the recipe. Then the teachers told them, okay, now you know how to cook it. Now cook it and eat it. And they did it. In school, they cooked that traditional food and they ate that food. Okay, then the teachers told them, okay, now you are safe. What about the other kids? What are the other people of the city? What to do for these people?
Here lies the social commitment. And then the students decided that they would make a campaign. What they did, they made small stalls beside the very famous fast food shop and started selling those traditional food. And as a result, the consumption of fast food in that city remarkably reduced. This is quality education, and we are trying to do that. On that note, thank you so much. Actually, we were finishing, but I will let you have the last word, Yeah. and then please go ahead. So let me supplement Dr. Farooq. We are trying to make our children innovative. So what we have done under Secondary Education Development Program, the ACDB program, we have already introduced, as I have mentioned, developing the reading habit programs. So under the reading habit program, that every children is allowed to read at least 20 books in a year. So that would be creative book, right? So that going back to home, there shouldn't be seat idle, there shouldn't have something devil in their minds, right? To stop them from bad thinking, they have given creative books so that they can read and then their creativity should be developed. So initial response is that the parents, they are not allowing to read the creative books by their children. So that was the first challenge for us. But finally we tried to make them understand that these creative books help the students to develop their inner faculty, right? And ultimately what we have found by our study that reading 20 books in a year, the children, they have developed their creativity, they are more articulated, they can write better, even they can speak better. So that reflects in their result as well. So the result at the end has gone up. So the common tendency of the people in our society, they will not accept the reforms. They will not accept the change easily. That's why it is a bit difficult to make them understand that the new thing should come up, but we'll have to accept the good things for new one, right? We are now promoting to use internet basically by the teachers, by the students. But to some extent, we are getting resistance from the teachers, from the parents. They think that their children should read a textbook more than the other creative books and then spending their times playing or spending their time online. So that is basically the challenge for all of us. But finally, we can do that. We should overcome the challenges we have. Thank you. Thank you, Dr. Mahmoudul Haq. Ladies and gentlemen, I think it's been a very, very interesting afternoon. It's been the discussions, the opinions, the thoughts, a bit of struggle here and there, both online and in the room. And for that, I'd really like to thank our panelists who set the tone, whose experience, opinion, positions have really made it interesting. So a big, big thank you to you all for coming here, making the time to do this discussion. Thank you very much. And then, as I said in the beginning, this wouldn't have been possible for us to have you all here, have this discussion, and have our online viewers join in the discussion if we didn't have our super, super good partners, Grameenphone. So big thank you to Grameenphone as well for hosting and for having all of this. And finally, who would we discuss with if you weren't here? So finally, a big thank you
to all of you in this room and all our online viewers, Facebook followers, everybody who's following the discussions and who've participated. I think it's been really, really helpful to take this discussion forward, you know, to actually get it out there, have that discussion, open more avenues for discussions and way forward on making children safer online. So important and such a commitment for all of us. Thank you, everybody. Thank you all. So helpful. Thank you. Thank you very much. Thank you. It was, I love that example, but I'll tell you why. I love it more. Your dreams, goals and desire, aspirations, it's good that you spend a little more time on it and see, will this really mean something to you even after 25 years, 50 years? If you're in your deathbed, will it still mean something to you? You must look at it. Whatever you're aspiring for, whatever you're dreaming of, whatever goals you have set, will it really mean something? Because most of these goals are traps. They're just traps. You get in, it's only one-way street, you can't turn back. I want you to look at this because many of them are older than you. You ask them what they dreamed of at 18, they're fortunate it didn't come true. Yes or no? If everything that you desired and dreamed came true in your life, could you live with it? Fortunately, many of those things got filtered and never came true, isn't it? So, it will be very good if anybody of your age, if they want to decide and fix the goals of their life, it'll be very good if they take a break from all influence that's around them. Social influences, family influences, other influences, withdraw somewhere, that's why an ashram. Withdraw somewhere, sit down, meditate, bring yourself to a certain level of clarity and joy. When you're very happy and clear, you must decide. Not in desperation, you set goals. Desperate goals that you set will mean a lot to you at that moment. Tomorrow morning you look, you don't know why you're tangled up with it. So, it'll be good. If you're fixing your life, it's best that you do it when you're very, very peaceful, happy and clear-headed, isn't it? Not influenced by anything around you, simply by yourself. Sit and decide what is it that you really want to become in your life. What is it that will be of enduring value for you, not for somebody else, for you. And you don't have to build a personality for that, you strive for that. The necessary persona will come. You must understand what a personality is. The word personality comes from the word persona. Persona means in Greek or in Latin, I'm sorry, is a mask. This is a mask that they used to use in old theaters. Now the same people will be playing many roles. Let's say Ramayana is happening. You have to play Rama's role also and Sita's role also and Lakshman's role also. For everything there's one mask. You hold this mask and speak like Rama, keep it down.
hold this mask and speak like Sita, keep it down, hold this and speak like Hanuman and keep it down. This is how the plays were done. So it is those masks which were referred to as persona. So personality means you held a mask and mask got stuck to your face, you couldn't pull it out. That means you have a personality. Personality is something that people are trying to develop because they have no sense of being. Instead of the real thing, you're trying to concretize the fake thing. If you are in touch with your being, why do you want a personality? It's not necessary. You can be a different kind of personality in different places. You are actually already. Or are you stuck with one personality? Some people are. People who are simplistic in their head have only one personality. Others have different personalities in different areas of life, isn't it? If you had seen me before like 1999, that is before the consecration of Dhyanalinga, I was a completely different kind of person, okay? To such an extent, everything about me was different. Well before that things happened that was beyond me, but this was conscious. At that time I was single-minded towards a certain purpose, I was in a certain way. So after… I never thought I will live beyond that, but somehow things happened. Then I thought, okay, now that the work is over, let me change my personality completely. To fulfill that, I had acquired a certain kind of personality. And now that it's over, I thought, let me change it. And I told people around me, see, I'm going to change my personality. Don't be shocked, I'm still the same guy. They said, no problem, this. I said, just hang on, because things will change. Everything about me will change, the way I operate will change, the way I speak will change, the way I dress will change, the way I do, everything will change. They said, no problem, we know you, we love you with this. I said, that's okay, hang on tight, because when things change, people fall off. Lot of people fell off because they couldn't believe. Where is that person that they knew? That person just evaporated, you know This is a new person, they can't identify with this new person. I told them and changed, in spite of that they fell off, so many of them. So many of them who were very dear to me and very close to me, they fell away because I changed so dramatically. And I told them I'm going to change because one phase of work is over, now it's time to change my personality. The way I look, the way I dress, the way I speak, the very way I am, everything about me. I even changed what food I like. I changed my personality, so I thought I'll change my food also. So personality is something that you have taken on, but you have become so unconscious about it that you think it's for real. You're asking how to develop, that means you're making it up, right? Another word for developing is making up, isn't it? You're making it up. Make it up whichever way is suitable for your kind of activity, but you must be able to keep it down. If it gets stuck to your face, then it becomes misery. Then all suffering will come to you. You can take on any kind of personality, but when you want to keep it down, you must be able to keep it down. There was a sage. He was so wise. People went to him and crowds gathered. Then the king went to him and the king saw such a wise man should be in his court. So he told the sage, you must come and become my chief minister, because a wise man like you shouldn't go away sitting under a tree. You must be useful for the people. The sage said, see, that's fine, but I have a condition. You must give me a room in your palace where I will spend
every day 1 hour. You should never peep into that room, you should never ask me what it's about, you should never break into it, nothing. This room should be left unexplored by yourself, your servants, your secret agents and everybody. King thought, that's not a problem. What's the problem with me? You want your room, why do I want to look into your room? Take it. Then whenever any important meeting is to come, this man who's sage, now who's become a minister, so he's wearing appropriate clothes for the palace, but he goes in to this room and locks himself for 1 hour and comes out. A few months and years passed, but then after that, king's curiosity, it even got us to Mars. He wants to know what the hell is he doing inside. So rumors started all around, oh, he's doing something, he's got somebody inside, maybe he's an enemy agent, he suddenly landed here, what is he doing there, what is he doing there? Everybody, the whole palace started buzzing around with what is he doing in this room. Everybody wants to see what's in the room, but it's always locked, he goes in, spends time there and comes out. Especially when something important is to be done, he goes in. All kinds of rumors happened. So, one day, king couldn't hold it. King asked this man, I want to see what's in that room. He said, well, there's a promise you've given me. If you break the promise, I will leave. So he contained it. He doesn't want to lose the man. He's too wise. And then his other courtiers started talking, how can you allow this? We don't know what's happening inside, it could be dangerous, it could be this, it could be that. One day when he was not there, they broke open the door and went inside. They looked around, the room is empty, no furniture, no nothing, just empty room. They looked, nothing. Then what does he do here? Then in one corner they saw very, worn out clothing hanging there and a begging bowl. They went. They couldn't make out what this is. Then he came in. He said, well, you wanted to see, you have seen. The king asked, what do you do here? He said, whenever I want to make any important decision, I come here, wear my worn-out clothes and sit with a begging bowl, clearly, that I don't want to be caught up with all the things of the palace. I want my wisdom not to be lost in these clothes and in this jewelry and in this stuff. So I come here, wear those clothes, sit with my begging bowl, make the decisions and then come out. Now you've broken the promise, and he left. So, this is what meditation is for you. Every day when you sit, you strip yourself down. You don't have to do anything about it. If you sit there simply, see, anything that's made up needs constant support from you, isn't it? See, suppose you tell a lie. It needs constant support to keep it up, isn't it? But if something is true, you can even forget it, but it's still there, isn't it? You understand what I'm saying? If something is true, even if you forget it, it's still there, no problem. But if it's a lie, you have to keep it up. Your personality is a lie. Your being, your existence is the truth. You don't have to keep this up, this will be anywhere there. What you make up for the sake of the society, to function in the society, you need a certain kind of makeup. You must be able to keep it down. If you're going to bed fully made up, then something wrong with you.
মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি, মোরা একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে, তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, মিশেছ মোর দেহের সনে। তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে, তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। ও মা তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে। তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে। তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে, তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, অন্ন মুখে তুলে দিলে। তুমি শীতল জলে জুড়াইলে, তুমি যে সকল সহা সকল বহা মাতার মাতা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ও আমার দেশের মাটি, তোমার
পরে ঠেকাই মাথা অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা ও মা অনেক তোমার খেয়েছি গো অনেক নিয়েছি মা তবু জানি যে কি বা তোমায় দিয়েছি মা আমার জনম গেল বৃথা কাজে আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে জনম গেল বৃথা কাজে আমি কাটানো দিন ঘরের মাঝে তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তি দাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বময়ের আঁচল পাতা ও আমার দেশের মাটি
শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ সেই সবুজের বুক চেরা মৃত পথে আবার যে যাব ফিরে আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো শিল্পে কাপে কোথায় আছে হায় রে এমন সোনার খনি শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেকো শেষ বাংলাদেশ বিশ্বকবির সোনার বাংলা নজরুলের বাংলাদেশ জীবনানন্দের রূপসী বাংলা রূপের যে তার নেকো শেষ বাংলাদেশ জয় বাংলা বলতে মনে নেই আমার এখনো কেন ভাবো আমার হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাবো অন্ধকারে পূব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে ওঠে রুনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ বিশ্বময়ী ছড়িয়ে থাকা মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের সুপ্রিয় দর্শকবৃন্দ, স্বাগতম।
বিদ্যুৎ খাত নিয়ে আজকে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে আজকে আমার সাথে আছেন আমাদের বাংলাদেশের বিদ্যুৎ খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা এবং মেধাবী ব্যক্তিত্ব জনাব ইঞ্জিনিয়ার উৎপল কুমার দাস। চলুন আমরা জেনে নিই বিদ্যুৎ খাতের বিভিন্ন দিক বিষয়াবলী। ইঞ্জিনিয়ার উৎপল, আপনাকে আমাদের মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের এই অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত। ধন্যবাদ মাকসুদ ভাই। আপনি বিদ্যুৎ খাতের একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে আমরা জানি। ইতিমধ্যে আপনি পাওয়ার ট্রেক দেশের স্বনামধন্য একটি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান। আমরা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাই আমাদের সামগ্রিক বিদ্যুৎ খাতের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে। ধন্যবাদ মাকসুদ সাহেব আপনাকে। আমি মাদারল্যান্ড টেলিভিশনের আপনাদের এই অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। বাংলাদেশের পাওয়ার সেক্টরের আজকের যে উৎপাদন ব্যবস্থা, এটা খুবই উৎসাহব্যঞ্জক। আজ থেকে 10 বছর আগে পাওয়ার সেক্টরের টোটাল উৎপাদন ছিল 3,000-3,500 মেগাওয়াট। এখন প্রোডাকশন ক্যাপাসিটি, জেনারেশন ক্যাপাসিটি বাংলাদেশের আপনার 20,000 মেগাওয়াট। তো এই অবস্থাটা দেশের জন্য খুবই আশাব্যঞ্জক। এই 20,000 মেগাওয়াট থেকে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 14-15,000 মেগাওয়াট দিনে আমরা ব্যবহার করি।